politique ci lu mu mën a doon des ko fi waxtaanee tey jii nag yi ñu nam waxtaanee ci suñu réew ñaari ponk képp la des nañu ci waxtaan waaye itam suñu panélistes yi muy suñu jàngatkat yi ni ki niñ ci ànd ak ñoom ci programme bu jot ku ci mel ni MC CHAM Junior MATAR Sène Abdoulaye Bojang ak MAMADI KURANG ñun ñëpp nag ñu ngi fi fas yéene toog waxtaan ak yéen ki nga xam ne nag moo di KURANG mi ngi ci yoon wi di ñëw léegi tey mu agsi moom itam fekk ñi fi nga xam ne mooy ci bile jotaay di suñu réew ñu ngi leen di jéggalu nag ci àllarba weesu ci nu ñu ñëwtee gis nañ tamit kool yi ak laajte yi waaye noonu la léeg-léeg du ci ñàkk waaye xamal leen ni saa bu ñu ñëwul rek suñu xel yëpp mi ngi ci yéen tey nag ci ñaari ponk yi ñu nam waxtaanee bokk na ci ponk bi nga xam ne moo lëmbee réew mi di njiiti réew mi Adama Barrow kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmee ko ci njiital langug UDP gi di lawyer Ousainou Darboe ci kaddu yoo xam ne nag ñu bëri ñaawlu nañ ko waaye nag ci kanam dañuy seetaan vidéo bi nga xam ne moom ci boppam moo ko waxal boppam ñu dégg ko doog a ñëw nag suñu jàngatkat yi addu ci nañ ci toftal itam yeneen yu ci addu waaye itam am na beneen ponk boo xam ne itam dañ ko waxtaanee lu jëm ci wàllu access to information bill umpalewuñ leen mooy rek ab bill boo xam ne des ko teg ngir nit ñi di mën a jote ci xibaar loolu yi ginnaaw ba ñu ko jàllee nag ministre of information dafa nag daal di samp juróomi nit ñoo xam ne ñooñu ñooy doon commissionnaire si maanaam lu jëm ci wàllu ndoxal gi ñooy nekk ci mbir moomee ci wàllu payoor liñ leen di fay yëpp daal dinañ ko tudd loolu itam des nañ ci waxtaan ak fu réew mi toll ak économie bi ndax méngoo na ak itam bill bi jàlloon ñu layee li nga xam ne itam mooy économie bi ak yi ca aju yooyu des nañ ko waxtaanee muy ponk yi ñu nar a waxtaanee ubbi nag bu mu jokkoo gi ca kanam yéen itam ngeen dugg wax seen xalaat ci ponk yi ñu fi jukki ci bile jotaay dañuy njëkk a nuyu Matar Sène su ko defee nag mu jàllale nuyoo yi ci Abdoulaye Bojang ba ci MC laata kii di Mamadi KURANG di daal di ñëw programme bi nag di door Matar nuyu nañ la bàyyi la nga nuyoo ku ñuy seetaan Eyeafrica TV di ñu dégloo ci radio bi di ay radio téeméer ak juróom bu tombal juróom. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu Gambie katong be koy na di nuyu diaspora bi ñuy seetaan yëpp di am mbégte ak kontaante di nuyu Mr Bojang di nuyu MC CHAM di nuyu Mr KURANG caméraman ñu ngi leen di nuyu ñu ngi laa nuyu Garmi di nuyu Eyeafrica TV management ak staff bi yëpp am nañu mbégte ak kontaante di nuyu nag ñuy seetaan programme bi ñëpp ñu ngi jégalu si ñi nga xamante ne rek mooy last time bi programme bi ñu am tension bi was very high you know am na ñoo xam ne sax foog nañ ne xëy na dama meroon te meruma maa ngi leen di jégalu am na ñoo xam ne dañ foog ne xëy na tamit dama wax naa loo xam ne neexul leen ñu ngi jégalu parce que nag wax dëgg yàlla ñun suñu intention mooy boo gisee ñu ñëw fii bàyyi suñu responsabilité yëpp ñëw pour waxtaanee réew mi moo tax suñ position rek lañ dee jël nag ak suñu xalaat ak suñu gis-gis kese ñu ngi jégalu askan bi képp koo xam ne rek fiil na soo moj baat aba ñun nuñ ko tontoo wala yooyu ñu ngi jégalu di la nuyu Garme di wax ne once again ñëwaat nañ si programme yi suñu réew na banko suñu waxtaan bi mooy naka la ñuy def pour yóbbu réew mi si kanam jaajëf jërëjëf Mr Bojang asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Eyeafrica top to bottom di nuyu suma broda si Mr Sène ak MC CHAM maa di KURANG koy ñëw ak ñëpp nuyu waa Gambia nuyu nekk di seetaan xawma na bro di ñaanal dëkk bi ak njiiti dëkk yi yëpp at whatever levels jàmm ak éene bu baax ak pexe pour mun a yóbbu dëkk bi ñun yëpp fu ñu bugg a dem. thank you jërëjëf MC CHAM. jërëjëf gërëm bu baax di nuyu itam suma ñaari broda si nekk fii bu nga xam ne ar bu nekk ñoo fi toog di waxtaani réew muy waxtaani lu yóbbu réew mi si kanam kon ni ngeen ñuy nekk si réew mi ak si diaspora bi di la wax rek ne lii moom defar réew la kenn ku nekk rek ute yi mun naa ñaaka nekk benn taxu tam ñu nekk ay noonu bu ko dama gëm ne liggéey réew kenn ku nekk rek am foo nekk rek mun nga faa béy sa waar kon ni ngeen nuyu ñëpp comme ni ko Matar waxee tam xëy na last week tam mu ngi yaram bi xawoon naa tànga lii rek mooy démocratie waa suñu réew because tam kenn ku nekk dina wax sa xelaat xëy na yaram na koo gisee tam su ñëwaatee woon ne ña tam loolu rek moo laa won ne ñun ñëpp maanaam lu ma dee wax always mooy yàlla da daf ñu cëral ñu toog fi di wax wala am na ku nekk si biti lu mu xam ñun xamuñ ko
kon loolu cër la moo xam ne yàlla mënu ko jox peut-être ñu bëri nagul ñu ko tam kon loolu sant yàlla la waaye ni ngeen nuyu ñëpp tam di la woon ne asalaamaaleykum jërëjëf laata ñuy seetaan vidéo bi dafa am benn leeral bu ma bëgg a indi bi ñu fiy géej dañ leen waxoon ne docteur Ismaïla Cissé mooy nekk suñu ges moom ci boppam di honorable ministre bu ñu dénk wàllu jébaane ci réew mi muy jëwriñ ji maanaam ministre of information docteur Ismaïla Cissé daf ñu joxoon kàddoom ci àllarba boobu nañu ci àllarba bële di ñëw maay doon seen ges wax na ko wax ko Matar ndax Matar moo wax ne wax na ko bi ñu dajee man mi it mu wax ma ko ci téléphone boo xam ne woo naa ko ci ñu jógee foofu yàlla def àllarba boobee antuwul ma woowaat ko mu ne ma àllarba bii muy tey di fanweeri fan ak benn ci weeru julaay maay doon seen gan ñu waxante ba tënk ma woow ko ba sonn jëlut ma ci lu mu nekk nag moom moo ko xam xaw ma ci lu mu nekk kon du ma justify absenam li ma mën a xam rek mooy yéen ñi ñuy seetaan ma mën a lay ci ne ñëwut te loolu yi ci moom la ndax woo nañ ko topp nañ ko ngir mu ñëwut dañuy bañ itam waxtaan yu ñuy waxtaan moom dinañ ko ci tudd bañ itam buñ ko ci tuddee xëy na suñu panélistes yi waxee neneen ñu ne nangam ak nangam bu boobaa itam ubbiloon nañ ko buntu ngir mu ñëw bu ñuy waxee wala moom mu wax tontu leen su ko defee yéen ñuy seetaan ngeen mën a def seen judgment kon nag man tey ñëwuma fi pour defend kenn defenduma nguur gi defenduma opposition bi li may def mooy moderate sama programme yéen ñuy seetaan ak panélistes yi ak thème yu ñu leen indil ñoom ñu waxtaan ci ñun loolu rek lañ ci am docteur Ismaïla Cissé féel nañu once again lu tax mu féel ñu nag xamuñ ci dara bu ñu ko waxoon dinañ leen ko wax kon moom la ay full state ministre boo xam ne joxe woon nga sa kaddu waaye kaddu yooyee sàmmuloo ko ndax itam bu fekkoon ne dafa am ndog mën nañoo wax ne lii moo tax ñëwuma ñu mën ko ko jàppal ndax ku dee nag dafay am ndax àllarba bëlee ndog li si ñun la woon moo tax soo bi amul woon waaye laata ndog li sax moom fekk na moom it waxoon na du mën a ñëwaat waaye ci àllarba bii lay ñëw àllarba bii itam ñëwut joxul ñu li nga xam ne mooy lan mooy reason ci loolu moo tax waaye every 5 minutes dinaa ko fàttali nit ñi su ko defee ngeen mën a xam lu tax Ismaïla Cissé wala docteur Ismaïla Cissé honorable minister of information ñëwut mu ngoog su ko defee xat yi bu fekkee vidéo bi pare na muy kii di njiiti réew mi Adama Barrow meeting bi nga xam ne mu ngi ko doon amal ci bu ñu doon inaugurate li nga xam ne mooy ab political bureau ca biir Kaama am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko lu ñuy wax nettali ci làmmiñu borom. ako nakita président wala moom su nekkee président nakita président wala mais moom su nekkee président ngela korda ma sa kunda en din na man suma place de dina mu di jox akate bo korda busi la moom dina ko nangu ñi ko wasi fa moy de leen wax ni ako na te que président ba ben korda la mu moom su nekkee président dina nangu kër gi nga xam ne moom la ko nguur di jox ako wonde lamen dinna mom place do jox mom chief justice wala tamu jeet chief justice mom ay na ko loyal ma chief justice mu loyal ay daaje ay ni nga fay title dil sokol me ala ko chief justice la title dil lo ni wo kero ben ko da sala ako chief justice tamu jeet ako ni ñanda ko la di la men na ñu wara jox parce wala del anyanda kala lay outol ada man ke président ndem président ndem lo wate ni may mom du président ma ko gëna xam lo wara ala muso e lan min so ndem nga di yalla jamono fakka ni am ko ni ma ke le auto ado proto aba apply la wato ne mo apply dan go place o wato abe vice president yalla mom se dan mo ngi ne vice president de kaydol process kan ba yo ko ma do kaydol jandi be banna nga bay ma sakunda ko kadi nga bay ma sakunda ko ali la may de kadi nga bay ma sakunda ko kadi nga bay ma sakunda ko ay kila kinganna ako nga bonni ma sakunda bari application o menge barala muso anala dingo atelo bayo kana kendi ngo bay ministre Palestine ko musa drame na ko man na oxol nga musa dabo ni kila sifa le bindiro kay ko bara walo nam demanga ate waye dina ko woni man duma mo lefta hedo yala kay do process yala muso la kordadi yala di bala korda ko ngale ni process teyta ni goma Allahu akbar sa wala na ka bindira korda bari mbakku kini fulaay ba fulaay ko ga ko na kera président wa ganda korda tal nde kali la bi nde betal la président wa fo sen de bu fa
letter la président la ba dé ba on mo na président fati ama am fa ande ba président no ko sa ko mo sa ko ni ko na fa do na mo ga fa do ko ngada ma ni ngare ma bi ala ba dé on mo sa ko yo ko sa ngo kàddu yooyu yéen a ko déggandoo jubee ci njiiti réew mi di gërëm Fatou Network ci suñu ay naataango ci seen vidéo boobu ñu jëlee ci ñoom gis ngeen li ci njiiti réew mi wax jëmee ci lawyer Ousainou Darboe liñ ci gën a mën a jàpp seetaan ngeen ko bokk na ci nee na fii ak kii di Ousainou Darboe mu ngi dund moom mooy wéy di jiite li nga xam ne moo di réew mi ak yu ci bëri yoo xam ne nag daal dina ko ci wax waaye ci loolu gis nañ UDP di United Democratic Party génne ab statement daal di ñaawlu dàq kàddu yooyu sàkku itam ab njéggalu jógee ci njiiti réew mi jëm ci Ousainou Darboe waaye itam rawatina ci réew mi yëpp gis nañ itam NPP génn nañu ñoom it daal di indi ay leeral maanaam ci ne kàddu yi ni ñu ko jëlee ak ni ko njiiti réew mi waxee du benn yooyu yëpp mi ngi ci tey ponk yooyu lañ njëkk a waxtaanee dañuy dooree ci MC CHAM gis nga njiiti réew mi Adama Barrow déglu nga kàddu yu mu wax moo nekk di lëmbee réew mi yow kàddu yi noo koy jàngatee. jërëjëf Garmi maa ngi laa nuyu bu baax foog naa ne ñëpp dégg nañ ko. si kàllaama bu mu ko wax mooy si kàllaama soos lañ jotale ko si olof kon kenn ku nekk rek dégg nga lu mu wax mu nekk lu nga xam ne ñëpp ko war a ñaawlu dama foog ne njiiti réew su demee ba war a ekkati kàddu si jamono bu nga xam ne sa réew mu ngi si ay tolof réew mu nga xam ne nit suñ añee duñ reer réew mi nga xam ne kuus baa ngi xale yi fu mu nekk nii baag bi gis nañ xale yaa ngi dee si géej bi fu mu nekk nii si ñàkk liggéey wala seen yaakaar tas na si nguur bi soo loolu yëpp gis nañ ko tey si réew mi gis nañ réew mu nga xam ne even ID card sax amul si réew mi gis nañ driving licence amul si réew mi soo foog even kaas mita sax pour nga am pour soo amee sa mita si kër bi muy mita ndox nawet amul indi la jox invoice yow yaay dem sax ba si nawet nga fay ñu exime ñaata nga war a fay si jamono bu nga xam ne tey réew mi foog naa njiit réew mi su waree génn lu mu war a def mooy mu waxtaan ak Gambien si tooluwaay loolu yàlla rek moo amee bakken yàlla mooy xam kuy dee muy mag muy ndaw mag mun naa njëkkee génn àdduna xale mun naa njëkkee génn àdduna kon moom tey foog naa kàddu yooyu nekk na kàddu nga xam ne kenn waru koo rafetlu foog naa ne président Barrow dama ko dee wax mooy suy wax si political events il faut su pere fu mu jaar gars yi génnaatam pour defaraat waxam loolu nekk lu nga xam ne dafa war a bàyyi xelam si communication bu baax pare Gambia dafa toolu fu nga xam ne division bi dafa yokk fu mu nekk nii ñu bëri léegi ni ngay mer fu mu nekk nii lu ko waral mooy moom jiite réew mi si génne kàddu di wax soo foog naa ne political bureau la président di ibi foog naa léegi àdduna bi sax léegi ngi doon di bàyyi ay dafa ibi ay political bureau lu nga xam ne gouvernement mun na la ko ibil ifin seen structure bu nekk si région bi mun na ko ibi boot political bureau nga jël moto state house yëpp ñu àndaa yow tëj tali bi askan bi di sonna si yoon bi bu nga xam ne pour de i political bureau peut nga jël kàddu bu nga xam ne yaa ngi koo wax si political party gis nga Yahya Jammeh ak loo mënti wax si moom musuloo dégg fu Yahya Jammeh jël kàddu mu autre political leader lu mu dee wax lu si ëppam mooy opposition bi waaye soo président Barrow waxam yëpp programme lu mu wax yëpp waxam yëpp mooy UDP Lawyer Darboe moom benn ñaari agenda la am mooy UDP Lawyer Darboe président Barrow su waxee agenda rek xamale dañ ko jox kéen mu riit boo soo ko bàyyee mu wax xalaatam rek loolu moo laa wane xalaat amul ay décision war na ko mën a wax ak Gambien si ak fu tollu ay Gambien si ak réew mi fu mu toll ak jamono bu nga xam ne biir Kaama gis nañ ay fraude mu fa am ñu bëri ni ngi homeless amul fu ndëkka gis neen jamono xam ne béykat yaa ngi doon di béy fu mu nekk nii fan naa président Barrow foofu la war a gën a mën a wax dan kii man damaa toog président ba fekk deewut doo ma si baamee ne ba confirme ne dee na suul nañ ko ma door a joxee toogu bi gis nañ fi Yahya Jammeh
wax na fi ne damaa toog ba ma nee ma xool ku ma nee ma jox ko tuugu bi la loolu am na loolu amut président Barrow lu ko naxari mooy moom Lawyer Darboe sax daf ko dimbali Lawyer Darboe ko bëgg a Barrow la bi ko lu tax ma ne ku bëgg a Barrow la mooy kër mu nga xam ne mu ngi koy sampa Yahya Jammeh mënut a nekk président 22 years nga ne Yahya Jammeh mënut a am benn kër ngeen nangu kër Yahya Jammeh yëpp kër mu nekk Amérique ngeen nangu yëpp jaay ko 22 years président nga ne mënut a am benn kër léegi yow nga ñëw léegi yow nga ne yow mun nga am ay kër pare yooyu yaa si commission ñu xool nu Yahya Jammeh doxalee réew mi any serious government bu ñëw Gambia after président Barrow na nga war a xoolaat affaire yi laan affaire yi suuf si réew mi tey Lawyer Darboe lu mu ko war fa waxu ko ne man su ma nekkee président naa ne ko sa kër de daf ko ne kër bi noo ko amee du sa bos kër bi dañ ko alloqué pour naka ci justice resident loo fa sampa mun nga koo ñàkk parce que keneen ku ñu nekk président mun naa xool affaire yi suuf because moom bu mu ñëwee dafa xool mbiri kër Yahya Jammeh yi so kon kooku mu laa dimbale lu nga xam ne resident bu nga xam ne pour ci justice la yow sa nguur la war def mooy as président nga ne loolu dañ ko war a bil pour ñu nekk fa ku nekk fa ba waruloo koo jël samp ko war a faa dikka yow parce que yow ko utu place am ko utu place bu foofu kooku tey da nga nangu bagaasam yi nangu këram yi kon président Barrow lu ko naxari mooy Lawyer Darboe as an opposition leader dafa hold accountable to the president ak government laajte ko yow soo ko tontu ñoo nga leeral ak Gambien si booy bul mer wax ne waaw kër da nga nangu kër bi da nga nangu këri jaamul da nga nangu nit këram bu ko Yahya Jammeh ku la wax ne mënut a am benn kër nanguwuma loolu tey su ñëwoon tey Gambie benn kër la am mooy kër famille am moomul ko sax kon kaddu yi nga xam ne président Barrow wax na ko kaddu yi dañ ko war a ñaawlu soo nekkee njiiti réew da nga war a bàyyil sa kaddu time boo waxee soo peree sa nit yi ñu génnaat si rajo yi demaat si media bi di wax di bëgg a defaraat sa wax bi di waxuloo nii la ko bëgg a waxee nii la ko miine nii ak nii loolu tey ni ku nekk war a bàyyi loolu loolu opposition bi mooy nga xool account di government ni mu doxalee réew mi bon président Barrow foog naa ne dafa war a xoolaat communication am dafa war a xoolaat ñu ko advice gis nga waxtaani toog campé toog vous toog si raxaw ngeen waxtaan kii isi lal lii man den ma seen audio optu Nigeria ma déglu audio bi yow xero stir lay déglu audio doon dem nga xool screen bi nga déglu nga toog sa advice yi léegi nga lii nekk laa ko tontoo nii ak nii waaye déglu naa audio war naa ne waaw dinaa ko tontu biir kaama lu ma ko wax dina xam pour lan pare lu gën a garaaw mooy suma papa sappa yaa ngi ko éene mu dee yaa ngi éene sappa ñu suul ko nga ñëw confirmer suul nañ ko koo ne yaa ngi ko ee papa kon kooku ne ko sappa yow nekku la doomam boo kenn du éene waajuram loolu président Barrow dafa war a programme dafa am fu réew mi toolu fu mu nekk nii na focus si agenda réew mi na focus si tolluwaay réew mi na focus si coono réew mi luwaas nekk la séeré si réew mi dundi askan bi dan UDP Lawyer Darboe déedéet am nga raay sum daa nga wax nga attaque leen bëgg nga wax sa waaw wala itam dem ba di wax affaire yi suul affaire yi baameel ak nii ak nii jaru ko ok mi go dinañ ñëwaat ci yow MC monsieur Bojang gis nga kàddu yi nga xam ne président bi yëkkati na ko ci rallye bi nga xam ne mu ngi doon am ci Brikama ba mu doon ubbi waale li nga xam ne moo doon NPP political bureau mu yëkkatee kàddu jëmee ci Ousseynou Dabo ñu bëri wax ne kàddu gi nag dafa ëpp lool ci njiiti réew am ñuy wax sax ne mën naa indi fitna te bu yàggul gisoon nañ ab benn kuréel goo xam ne defoon na sauvé di wax ne 2026 election mën nañoo njort li nga xam ne mooy political tension ndax lu mel nii am na ñu ko weddi woon ku ci mel ni sax docteur Ismaïla Cissé ci ñu ko weddi woon fii bi mu ñëwee Eyeafrica bokkoon na ci am ñëwoon na fi ci benn programme weddi woon na loolu ne sauvé boobu moom gëmu ko ne du am Matar mi sax su ma juumul xam naa moom dina ci ñëwaat weddi woon na ko ndax kàddu njiiti réew moom am na ñu bëri ñu ne mun naa yëkkati li nga xam ne mooy fitna ndax ki ko wax nu mu toll moo tax soo ban analyse ngay def ci kàddu yi ak bi nga yëgee kàddu yi lan nga fiil jërëjëf bii du first time président Barrow muy waa kaddu bu nga xam ne dafa mel ni comme kaddu bii nii foog naa Gambie ni dañ dee nga xaw a yaa gaaw a fàtte Barrow explain noonu na
xam nga nit pour am sutura dafa baax njiit da nga war a am sutura dafa baax trop Barrow dafa expliqué noonu ñooñu nun daan dem si baamel yi di def lu ñuy def xam nga ku am sañ-sañ ak courage fit boobu noonu def loolu noonu kooku noonu ragalut rey nit sax ragalut dee nit te mun na éene nit dee moo tax it's not a surprise lii nekku ne Gambia war ñoo surprise si Barrow de anything loo xalaat si àdduna nit mun na ko ekkati wax nit lu bon nit mun na ko def li nga am lu bon Barrow has the capability def ko so maa ngi wax Gambia ni let them fasten their seat belt comme saabal lim daan wax bu mu nekkutoon si Barrow fasten your seat belt waaw loolu mooy dëgg bi because président da nga am sutura da nga war a am sutura su ne yow bokkoon nga si parti ba génne si parti bi warloo waa ñun dem nañ si marabo nangam dem nañ si lii loolu xale yi ñoo ko dee def ak waxtaan campé comme saa nu mu ko waaye ba war a MC so ngiit boo demee ba yow am loolu li nga waaye façon yooyu noonu kon nga xam ne as a country we are not safe comme ni ma ko dee waxee rek Barrow is a threat to national security. And then you more win the most peaceful person in Africa. Wow, peaceful president. Loolu mooy national threat. Loolu award yi la ñay bul wori. Ñun gis nañ ñu nga xam ne waruñoo am place si nguur waaye am nañ waaye ñëpp xam nañ ne waruñoo am soo nit pour win award loolu du problème ñun am nañ lu nekk di do si àdduna. International award la tamit. waaw bul wori international award bési lan système yi ñoo correct yow America demu daj ñaari nit rek ñoo correct pour nekk président Trump dof la nga assigné Biden ku dof so loolu moo lay woon ne and you have Americans that are more brilliant aduna système bi nu mu dee doxee la so it can even give advantage nga xam ne moom is the most undeserving so moo tax ñun follow you si affaire yi peace nii peace naa te peace am na positive ak negative peace which peace are they talking about so ñun ñu xam peace xam nañu what it is tolerance bul worry si loolu noonu that will be a discussion for another day okay but then Gambians should fasten their seat belts seen belte yi toogu boo si Barrow commencé na de seen belte yi téye leen ko lifin ko parce que driver ngeen am nga xam ne amut speed limit baag bi fa la ko toon traffic rules du ko dee observe as a president you must observe decorum courtesy extend courtesy have regard for people léegi président ku nga xam ne comme li ma ko waxee aduna nu mu dee dowee ak dëkk nu mu dee dowee mooy daf day am secret dëkk daf day am secret Barrow secret bu mu am ak diggante moom ak UDP si affaire yi Marabo ak Bamel yi weegee na ko diggante moom ak Fabakary weegee na ko ñun ñu xamul sa naka la Fabakary demee nji xam nañ soo war nga njiit ku amul sutura expect anything loolu moo tax ma ne it's a threat to national security it's a threat to what human security because lan mooy human security mooy boo toogee nga am dal xel ne kenn du ma def façon def yii nii kenn du ma weegee weeg yu amul solo wala kenn du ma def wala du ekkati fitna suma kaw lii ekkati fitna la because yow nit ki am looloo koy waa di deeyam ba yow nga dem nga suulu ko lan la deey daabo ak dunda daabo am ak moom présidence am su ne am na agenda it doesn't make any sense national unity bu yaagut man bind naa September 2022 to almost all political parties including National Human Rights Commission for a political national dialogue and I think my brother can bear me witness we even had a discussion on King FM King radio or whatever about it the president also see that yes it's true we should have lu tax mu ne national dialogue parce que dëkk bi fu mu ne nii nit ñi seen comme nekk benn dafa xaw a des léegi yow already that is on the way yaa ngi def sa preparation yow yaa ngi ne di personal attacks ba di wan nit ñi boo leen dee boo leen defee nii boo leen defee naa pour man ma bàyyi toog bi so this is something mu nga xam ne it's not promoting national security suñu bennoo suñu nekk benn président bi moo ko war a jiite waaye moom moo ko nekk di njëkk a yaa politically am na right pour moom lu mu bugg a wax waaye nag the other element of national security is what cultural security Gambia comme dëkk am nañ ñu dee demee am na lu ñu gom ak lu ñu foog ne loolu mooy respect ak loolu moo dul respect
te boo demee si diine nga dem si suñ cosaan yi ene nit dee diine bi nangu ko suñu aada bi nangu ko léegi soo amee njiit réew ku nga xam ne moom amut respect pour ñun sax suñu aada bi limite su mu jox sax moom observe ko kon nañ taka suñ belti de boss bi moom kay amut break. So this is what we are trying to talk about. Again, this is, President Baba is a waste to this country. Believe it or not. It's a waste. That's the truth. You know what we call waste? Something that doesn't add value. Now, you are the president of a country. You should concentrate on making sure we move on as a country and eliminate all the waste. Waste meaning what? Anything that has no value. What value has it created to Gambia, the economy of the Gambia, the health sector, the educational sector, the society? So he is a waste, is a threat to that. We should have what you call institutional efficiency and effectiveness. Moy bunti nguur bi mun na liggéey deliver lu ñu war a deliver to the people appropriately without wasting time and wasting resources. Léegi nag Barrow kaddu yi mu dee wax gis nga a presidential adviser ñu ngi ci kawam seen liggéey bi waaw Barrow minutely ñooñu nag we should have these presidential advisors to go to our clinics and hospitals because ñooñu lu nekk yow sa deret sax dañ lay xool rek ñu xam yow lii moo nekk sa deret because I don't know how on earth they can decide ne Barrow minutely maybe because demuñ si xoli Barrow pour gis lan la ene maybe xam nga political rally la woon wala whatever political gathering la woon ana political rally mooy feneekaay mooy saagantekaay ñun xamuñu loolu ñun xale lañ waaye xam nañ ne xamuñ loolu even though Gambia fu mu ne nii lose nañ values a lot waaye xam nañ ne loolu jaadut mun ngaa kaf mun ngaay wax sa policy mun ngaay promote sa parti xanaa ana loolu yëpp so moo tax ma ne la ñooñu noonu ñoo dee taaw ñu ne information minister instead of mu concentrate liggéeyam si office pour mun a dimbale dëkk bi man suma doom ku juddoowut ak ku juddoo pour ñu mën a am njëriñ président bi is a waste because moom dafay wax li nga xam ne dañoo bàyyi seen liggéey bi yëpp ñëw defend ko loolu moo tax ma ne la is a waste to the country because ñun fayuñ Ismaila Ceesay pour ñëw di defend lii we are not paying Ismaila Ceesay because he is working for President Barrow. We are paying Ismaila Ceesay because he is working for the Republic. And that has to do with us. So that's why it says it's a threat to institutional effectiveness and efficiency. Okay. Welcome back to dinaa ñëwaat si yow ma ñëw si Matar di fàttali ne Kurang yegsi na xam naa moom it su ma noppee si Matar dinaa ñëw ci moom Matar seetaan nga kàddu njiiti réew mi gis nga wax ji si topp yëpp ñu bari tamit ne dafa war a jéggalu ndax kàddu yi dafa rëy lool ci nga yéene sa mbokku jullit mën nañ ko woowee noonu waaye itam sa naataango ak ngay woowee sa kilifa tamit nga dem ba ñu bari jàpp ne da nga ko yéene dee ñu wax ne xëy na foofu la mbir yem ak ci ku toll ni njiit réew mi fooguloo loolu mën na jur leneen sax lu dul coow lii kese. jërëjëf Garmi maa ngi nuyuwaat askan bi yëpp. first of all dama bëgg a Bojang mu withdraw statement am bi ma wax ne président bi amul sutura. That statement is very harsh and is not a respectful statement. This is a head of state that we are talking about. Si démocratie lañ nekk boo xam ne ñun ñëpp am nañ freedom of speech ñu wax lu ñu xalaat but I think this statement is too much. That's an opinion of mine. If you want, he mun na ko withdraw. If you don't want, mu maintain ko. Okay. Beneen bu si tegu rek mooy réaction yi nit ñëpp gis naa ko. Man nag dama foog ne dañ am a lot of hypocrisy in politics yi Gambia ñoo xam ne believe in sa reality. Man dama foog ne double standard tam bari na fi. Man de li ma doon advice président Barrow mooy buy waxati suba. bu mu tudd ay tur daf leen di jox une necessary relevance yi ñoo xam ne daanaka Gambien si pare nañ pour fàtte leen. ñan la Gambien si pare nañ pour fàtte leen. parce que UDP as a party sax ñu ngi undermine pour candidat di Daabo pour Daabo dem ñu indi keneen. leader of the biggest ñoom ñuy wax yëpp ñu ngi togg seen candidat ñoom ñuy wax ne biir UDP. ñu ngi togg seen candidat ñetti camp yi yëpp ku nekk nga togg candidat bi mu war a indi pour falangal Daabo mu dem. parce que gëm nañ ne Daabo 22 years mu ngi ut nguur mënu ko am kon kooku relevance am yi dafa mel ni mu ngi jeex mu ngi génn out of politics
man si man su ma doon président Barrow du ma ko tudda at the head of state sooy wax war boo mentionné tur rek kooku jox nga ko relevance loolu rek laa ko advice leneen lim dem political platform la nekk su ma amul lu ma gënal comme nu ma ko waxee woon du tudda tur mën na koo gën a rafetal waaye président Barrow amul fenn fu mu waxee ne dafa rey Daabo wala dafa yéene Daabo mu dee this has to be very clear waxut ko fenn dafa make a statement politically ni ma ko jàppee man xam naa ne the statement was harsh technically there is an error boo xam ne nit ñi mun nañ koo jot ok next time buy wax mën na ko rafetal mu gën koo njàmbaas gën koo dafaraat pour xam ne Gambien si tamit ñu ngi ko déglu waaye li président bi wax ñun Gambien si dañ ci am interest ku si amul interest tamit si yow la. mooy lan Daabo fekk deewul. non. statement bu président Barrow wax dafa bari. njëriñ li fa nekk bari na. rally bi importance bi mu am si ñun as a party bari na si Gambien si as importance bari na lu tax ñu pick benn point. and in history ñaata statement foul play hate speech moo jógee from the same camp. waaw ndax wax rëy gën rëy na ko ba toll noonu. waaw dafa des the magnitude of the way you take the word bi the magnitude bi mu agsi si yow. man si man Dembo by force Daabo taxaw na di ko wax na ko ne di nga continuer di jooy ba dee sa dund da ngay jooy ba dee. Dembo by force li magee Daabo ak li Daabo magee Barrow dem leen ngeen compare ko ngeen seet Barrow is not a kid is 50 plus years Barrow du xale. dégg naa some other statement from their camp. xaw ma seen first deputy party leader xaw ma di second ñu ngi belittle the president yow xale bu juddoogul nga xale bu ndaw yow da nga fuy léegi wax yu garaaw wax yoo xam ne is more than a threat gis nañ Ibrahima Diba mu génne fii wax président bi lu ñëpp di dégg gis nañ fi Daabo moom si boppam mu ngi mention individuals Panderi Touré wax na ko ne ko di reason li tax nga bañ ma mooy because man lii la attacking people unnecessary kan nga dégg nit ñi wax góor gi mbuub celebrate nañ from their camp from their main fi nga xamante ni rek mooy seen groupe chat yi celebrate góor gi mbuub deyam loolu ëpp na waaye. that's the truth. non ok. ñu gis audios the late Mamour Diop is an uncle to me I gather all those evidence is with me in my phone people are celebrating his death. Panderi America the same thing Sadio Barrow the same thing Star FM. waaye ban réaction nga gis nit ñi def celebrating death ak wax nit ne dafa dee ban moo si gën a garaaw dafa des si magnitude of nit ñaar yëpp garaaw mu am man nag si man laa man si man su ma doon président Barrow du ma wax loolu man si man su ma doon président Barrow du ma wax loolu ok waaye nag su fekkee ne ñun si aada mag dafa ñaanal rakka wala doom mu dee balaa moom si aada yow sa papa dafa bëgg nga moom mu dee mu bàyyi la fi yow man suma papa dafa bëgg a dee bàyyi ma fi. waaye bis bu ma ko ñaanalee mu mere ma. waaye dara du ma ñaanal président Barrow ñaanalu ko dee. kenn gisul fu président Barrow ñaanalee Daabo dee. éenowuñ sax Daabo dee. politically no man dama foog ne the magnitude of bi mu doon communiquer is political platform la political language la doon speak même su fekkee ne ëpp na loxo sax si boppam. ci statement am bi ndax ni réaction bi. some of the militants of UDP noonu lañu war a react towards President Barrow. waaye du ñoom rek even the civil society. which civil society. ñu ngi wax civil society ñu ngi kan civil society kan. Matar yow tamit. gis nga ko bari na mention one. bari na. kan. ñu nekk di àddu ci loolu. waaw bari na. waaw because moo tax ma ne double standard and hypocrisy bu nekk si Gambian politique bi li bari dañ koo gis lu ñu war a wax waxuñ ko lu leer nañ ñu war si discourse tuñ si discourse. yaa ngi koo dégg all over su fekkee ne administrative kali la ñu waxtaanee ñoom ñu ngi point fingers ay di aar amul li amut li commission bi xew si local government sàcc geeg njur njaaj geeg tappale gu am foofu ban civil society organisation nga dégg mu discourse ko who among them are we not talking of Gambia wala flotte yi am all over marché yi yëpp a ngi sax yaa ngi génn ñan lañ ñaka di fay taxe. waaw loolu ñu ngi koo wax. kenn waxu ko mention one civil society organisation. kenn ku ko wax déglu naa suma goro. Eyeafrica TV déglu naa suma goro Madou moom any minute rek mu ne nañ ko impeach moom any statement rek mu ne nañ impeach the president. Impeaching the president is a big tax to do. It's a big tax. It's not easy. Intention am la moo wax it's fine but réew mi nag nañ we are moving.
political platform man damay discourage hate speech generally. Okay. Why not? Duñ ko dooree from the president bi daf doon tontu ma go back to the same statement lu ko firé bem exi fi waaw nga tënk parce que yow it sa time ngi jox time bi nga joxe fekkee na boobu su joxee rek wax ma waaw mooy mbiri laan bi ak mbiri taatam bi moo trigger wax bi laan bi ñoo waxtaanee President Barrow is the most informed person in this country xanaa foog ma ne nit ñi fàtte nañ loolu the entire mercenaries of this country is with him. He got every information. You are not there to advise the president lim wara def. Okay. No, it's opinion la. No, okay. It's your opinion. Okay. You don't care. But President Barrow is more informed than you. When it comes to issues la on documentation, or other general issues. Mom, su fekkee ne there is a title deed for buñ boo xam ne allocation la boo xam ne dañ ko jox ju judiciaire President Barrow mu ne nañ ko ko présental tey mu génn bagage ami foofu mu stop liggéey bi. That's true. ba pare nañ bàyyi xel ne weeri si gannaaw there was a bill that was sent to the National Assembly pour President Barrow su wàccee si nguuram after nguur dañ ko war a jox kër pour fu mu retirement house am with all those incentives that he's supposed to get. Okay. léegi su fekkee ne moom muy wax moom muy laajte ko. nga daane foofu time bi sa time. président bi wax na ko ne moom jabaram mi doomam mi moom ñoom ñëpp seen kër yi dañ leen ko jox nguur moo leen ko jox soo daf ñu bëgg a wax ne mu demaat si loi bi boo dégloo press conference bi mu ne soo mosee am kër waruñ la allocate land den daf ñu bëgg a wax ne jabaram bi ñu jox kër ñoom comme seen giri dund mosuñu am laan loolu la ñu bëgg a wax ñi nga xam ne dem nañ ba am ay sët seen giri dund ñooñu mosuñoo am laan mosuñoo am kër te government jox nañ leen kër ñoom si ñoom ñu bari xam naa leen UDP ñi nga xam ne they are executive members ñoo xam ne they allocated them lands. Okay, Matar dinaa then ñëw. in this case. Yeah. nga daaneel rek. kumba am ndey. kumba amul ndey. féebo na ma dama war a wax. féebo wu diw dama war a wax waaye ma ne. nañ suñoo wax nañ ko wax with respect ñun duñ toog déglu di xool nit ñi di use opportunity bi pour ne dañuy saxaga wala dañuy xas président bi duñ ko jël. ok foog leen tamit war ngeen a wax président. that's the bottom line we are not going to take it. ok all right Mr Kurang xam naa ne waxtaan wi ponk bu njëkk bi ci UDP président bi nga xam ne mooy Adama Barrow kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmee ko ci seen njiit li muy Ousainou Darboe mu jur nag coow lu bëree bëri ñu gis nañ tamit NPP génne nañ statement di clarify président bi du mu wax di xam ne dañ ko misinterpret ki nga xam ne mooy député parti leader bi di honorable Sidi Ndiaye moom moo ko mu ne député spokesperson sorry loolu laa bëggoon wax député spokesperson sorry moo indi génne pour clarify kàddu njiiti réew mi di wax ne dañ ko misinterpret ndax yéenewul ki nga xam ne mooy njiit UDP seen leader bi di Ousainou Darboe dee so ban analyse ngay def ci kàddu yi ñu bari wax nañ lii tamit kàddu yi lu ëpp la mën naa yee sax li nga xam ne mooy fitna ci biir réew mi. waaw jërëjëf Karmi di la nuyu di nuyul suñu déglukat yi statement yi président bi dafa nekk statement boo xam ne mun naa ko describe ne is very unfortunate is wrong waruta nekk statement boo xam ne président bi war na koo joxe as the not only the most informed man but the most powerful man in the country su la ne su waxtaanee ci sa affaire yi dee am na lu bari loo ci mun a xalaat ndax liggéey mun naa nekk loo xam ne mu ne sign na contract ndax mu ngi plan maybe to kill me in the ways that means that are available to the president that we know here in this country. Yahya Jammeh am na yu bari yu xew that whether it's in that line he's talking about so that makes it wrong loolu dafa tax mu nekk loo xam ne dafa wrong because dina mun a tiitloo nit su ko defaatee to another person we feel the same. Also am na ñeneen itam ñu xalaat ne na lii is part of the comme suma brother nu mu ko waxee Bojang is this part of the witchcraft right loo xam ne président bi weer na ko that it was being practiced da ñoom ñu ngi ko doon def ci time yi when he was in the UDP but in summary it's a wrong statement
if you are a Muslim wax nañ borom xam-xam yi ñu ne yonent bi daf dee wax ne bul éeneel su dee sa noon la sax bu ko éeneel o sa moromi muslim bu ko éeneel dee soo waxee lii maa ngi foog ne yaa ngi ma éeneel dee so it's wrong in that sense as Muslims believe nañ ne na tam am na lu ñoo wax qadar right there's something called qadar fi ñoo xam ne si in laylatul qadr ina anzalnahu fi laylatul qadr yàlla daf dee toog right mu def lum eneel ku nekk ci sa life bi muy yëgal ko malaayka yi boobu benn nit du fa present benn nguur presenut fa benn président du fa nekk benn sëriñ nekku fa yàlla la ak malaaykam yi so ci loolu président bi su la nee sa we will send you 6 feet deep boo nekkee muslim believe nga ne it may not be possible because président bi doesn't control my qadar moom control suma destiny bi Macky Sall woone nañ ko fii nga yóbbu nit kaso daabo sax nga yóbbu nit kaso taxut mu bàyyi la ci àdduna bi mu dem Yahya Jammeh bàyyi na fi Ousseynou Dabo mu dem Macky Sall bàyyi na fi Jomaay ak Sonko mu dem Yahya Jammeh wax na ñu bari ne 6 feet deep moom dem na bàyyi leen fii he doesn't have control so to be a president as a Muslim believe ma ne loo wax nga ne dama dee loolu tax na ne dinaa dee loolu du tax tam ma teg ko suma xel ba nga xam ne du ma mun a xalaat leneen dama believe ne nu ma tuutee yàlla rek a xam kañ la nit bii di dee when is he gonna dee right soo fekkee ne sa papa la sax xam nga papa su ma nekkee sa papa soo ma waxee loolu dama laa ne waaw yow suma doom nga lu ma eenee mooy ma bàyyi la fii waaye yàlla moo xam kan mooy njëkkaa dem understand nga waaye sa papa tam du ko ne mu dégga ne yaa ngi wax affaire yi deeyam dañ laa ne deeyuma sax nga bugg a maa doono dafay indi coow ñun ñëpp xam nañ si lu moo mel waaye the most unfortunate thing mooy national dialogue bi distraction bi si national dialogue bi man ci laa am disappointment because man koo gisee ne the president mu ngi def lu mu def in Brikama 3, 4, 5 years ago mu moo wax affaire yi 3 years bi mu ne adiyata meye akuyata meye mbetar la janne for na 5 years so bang that was the unequivocal fala seen message boo xam ne kenn mistake wut ne président bi 3 years bi du ko honor it was in Brikama so léegi coow yi 5 years bi mu ngi naka 10 years bi mu ngi am taataam bi coow yi taataam bi mu ngi am the president dama foog ne he is sending a message which is very unfortunate dama believe ne the president should serve for only 2 terms mu ngi send message ne he is prepared to go for a 3rd term right and the NPP leader ñoo war a toog fu mu nekk nii dëkk bi we are on a hijack dëkk bi ñu ngi ko hijack right NPP ñu ngi ko hijack UDP ñu ngi ko hijack because you're the man in Badibu voted for you to go to parliament, change the law and make the law on behalf of the people. Why from nekani sun loi bi mu ngi hang because the main proponents ñu ko wara waxtaan affaire loi bi ñu ngi bañante ñu ngi joxañante dokojang they are not talking and the farmer and the poor man on the street is not having the laws that he deserves. The constitution is hanging. The dalasi is on a free fall. What can the National Assembly do about it? Nobody is talking about it. That is rather unfortunate. So I said when I deglu president because deglu na clip bi fogg na ñu bari deglu nañ ko mu ne ako nakorda abe wole tala bari sa faye ko right tenin loolu la dega maa ngi dégg ne so président bi dafa mel ni what the UDP said dinañ seize compound am daf ko duga understand nga daf ko duga buguma Jawara am na kër waaye man gis naa documents in Jammeh Commission including 400 other compounds lu Yahya Jammeh UDP cannot account for it the NPP we can't account for it so the UDP is gaslighting not talk about what we should talk about. They cannot account for 400 compounds. So when they take over power from Barrow, can they see of how we are going to reform, create jobs, create employment? I'm not going to see coalition be even before Yahya Jammeh. They were gaslighting.
And then even after, definitely go, because they went and investigated him. We investigated him. After we investigated him, vengeance, revenge took over policy and logic. People cannot account for $50 billion of his assets. Only $1 billion they show us. And the coalition is culpable. And the UDP is part of the coalition. So I am saying that Dabo's statement, the UDP statement, we will go after your compound, we will do this. That is not what a conscionable opposition should do. The President Barrow's statement, akuyata me ya diata me, bitam non la rek, akuyata, an unfortunate thing. We need to talk about how the constitution, that there is so much hanging. Amna lupari lo hamne munge hang si constitution bi dafa wara ñew. How are we going to do with the falling dollars? Everybody lives here. The roads are so bad. Look at the markets you pass, is smelling. The local councils are guilty. The central government is guilty. Lila Gambian si buga dega. What is the solution? Okay. I will come back to you. May ñëw si Abdoulaye léegi dama am lu may fàttaliwaat ñu seetaan docteur Ismaïla Cissé ma waxoon ne dina ñëw moo waroon nekk suñu gan fail nañu another time di xam ne rek tam ne Eyeafrica TV xaw ma beneen show but suñu réew ak breakfast show du ma mos a siyaawaat any statement from the government du ma ko mos a defaat lu tax ma jël boobu man maa ko jël nag personally bu fekk maa ngi host suñu réew ak breakfast show any statement bu jógee si government bi du ma ko mos a siyaawaat ak because of lu tax ma wax ko mooy boo bindee statement pour ma siyaal la ko su ma la waree invite pour nga ñëw nga jox la plateforme pour nga ñëw nga def clarification foog naa moo gën a yomba daan sax that statement because of boobu yow mi ko binda so pour nga toog nga wax mooy gën a yomba Souleymane Camara moom mi nga xam ne moo nekk secrétaire général bu NPP ñu ngi ko soxla woon moom it mu gàntul ñu ki nga xam ne mooy anyway moom Souleymane Camara alright sorry mu ngi noonu waaw moom mi nga xam ne moo bindoon that statement doon jéem a clarify gàntul nañu ñëwut docteur Cissé moom daf ñu joxoon word sam already moom it ñëwut any statement bu jógee man personally du ma riitalaat kenn statement soo génnee statement su ma la koolee fekkee mun ngaa ñëw nga ñëw soo amul time tamit nga wax ma Mr Bojang NPP si seen statement bu ñu génnee ki nga xam ne mooy deputy speaker ba pare nekkaat deputy spokesperson bu NPP Sidi Ndiaye mu ne den misinterpret li nga xam ne mooy kàddu njiiti réew mi miinul sax pour xam anybody waxuñ sax ki nga xam ne mooy how to call it kii di lawyer Ousseynou Dabo so ñoom wax nañ ne fi muy waxee mooy dafa doon tontu lawyer Ousseynou Dabo ci fu mu waxee ne ñoom bu ñëwee dinañ jël li nga xam ne mooy këram gi nga xam ne jox nañ ko te foofu itam wax na fa ne buñ ko provider any document boo xam ne dañ wan ne dafa am keneen ku occupy laan boobu moom dina delloo li nga xam ne mooy kii bi ba pare use na yeneen words yi nga xam ne moom la kii di kii ndax statement boobu gis nga ko bu fekkee gis nga ko ndax convince na la ci clarification yi nga xam ne NPP génne nañ ko pour clarify kàddu yu njiiti réew mi yëkkati ne minute ci li nga xam ne mooy pour rey Ousseynou Dabo wala yéene ko mu dee wala yooyu noonu président Barrow never mean that. Gis nga Sidi Ndiaye or any other individual nga xam ne mu ngi si MPP wala si nguur la mooy liggéey dama dee wax nit ñi si su ñëwee dañoo waxtaan dañoo wax dëgg tey nii président Barrow su ma joxoon place NPP wala let's say government of the Gambia wallaay lu bëri li may def fenn rek ak tooñ Gambia ni because président Barrow dafa yaaxu bu nga xam ne yaawu asin kañ lañ jógee waa affaire yi bitik naar UDP nii naa seen bureau yi nangam la kañ lañ koy jógee wax. mut na 3 months. No. So this is it. The people around the president are there to do what you call controlling the narrative, damage control, dimbale président bi pour mu bañ a def façon yii nii nga xam ne dafay attract public backlash waaye mënuñ ko wallahi dañoo try mënuñ ko nekk ma fa de waaye xam naa ñu ngi try mënuñ ko because the president is difficult to control. He is not measured, especially communication. Gis njiit soo waxee bàyyi rek amul ku ko war a interpret su ne njiit nga parce que li ngay wax balaa nga koy wax sa advisor yi ak sa team dañoo dem rally bi points yi ak yi loolu lañ ne advice nga wax parce que économie bi fii la toll nit ñi bi caméra yi lu nekk seen mind nii la suñu campagne bi lii lañ bëgg a am soo waxee lii dafa ñuy dimbale si parti bi nii
so dafaa ñëw mu wàll li nga xam ne amut kenn ku koy ñëw clarify that's how systems are supposed to work. President ak sa président yaa doo dee ñëw rek nga wax déedéet balaa event bi da ngay toog ak sa team moo tax nga am information minister nga am communication experts communication office si sa lifin ñu lay xelal xool dëkk bi at this moment lan lañ soxla dëgga pour yow mu dimbale sa politique mu dimbale nguur gi. Okay, so if that is not happening, it means they are not doing their job, or the president is not just measured. It's difficult to control. And of course, even if you put me in Dr. Ismail Sisse's shoe or Sirinjai's shoe today, if you don't fear God, you are going to do what they are doing. Gambians will interpret it correctly. You come and say, no, the way people think is not that. The way I think is that. Tell all the dega, my friend, that's the truth. Bago wahut laka jine, so la laka. Indigenous to Gambia, we know it. But lima buga wa, come suma brother lumwa. If Bago is gaslighting, UDP is gaslighting. UDP is gaslighting, Bago is gaslighting. And that analysis is 100% I support. I'm not here to defend any political party. I belong to a political party, but I don't defend. When it's right, I say it's right. And that's what government officers are supposed to be. Now, Bago wahona, I think in Nisibano meeting, wahona affaire sacrifice. Guy again, sacrifice mean moy. Mom, therefore by family, and that family could be at any danger. Mom mudem Dakar. Then you have Bago, Domam Akio, we have everybody has a way you see it, an opinion. Dega am nañ opinion bi waaye president bu waye lolu nonu serali the same people who are complaining about the president today ñoo jéena diko defend ne lu mu wax minute ne donon la sacrifice. So the same people, if they come to you today and tell you this is not what the president meant, you just understand the context they are coming from, that they are after their money, they need to protect their position, full stop. But the most important thing is ñun yépp dañoo dee fen nag bokk na si li nga xam ne yàlla bëggu ko, bokk na si li nga xam ne moo gën a dangerous. So man goma a single bit of what Sidi Njai said. Okay. I don't believe a single bit of what anybody says, because I am level-headed, man julit la, man nge halat amna suma boppa pour le président lu moy wax ken waruma ko interpret su ne ngit la ngit da ngay mën communication. Okay. So amul ngay wax kan nga de la patu te du ko nga xamne degut te du ko nga xamne xalé yaay bi nga ne lii la parce que yow yaay bi understand xale bu lu ma wax yow te du mota ngay lapate ko pour sa xale bi lu moy communiquer keneen mu xam te du waaye full 50 years president muy wat nii di ko lapatu loolu jaamal yow maa ngi ñu si MC balaa may dem si Matar MC gis nga NPP clarify nañ génne nañ tamit statement ki nga xam ne mooy deputy spokesperson bi di honorable Sidi Ndiaye moo ko génnee wala moo ko sign lim ci wax daal bëri na waaye daf ne pour ñu tënk mooy dafa dañ misinterpret président bi ndax loolu convince na la ci gar mi dafa am balaa ñu ñëw si Sidi Ndiaye am na lu ma bëgg a leeral tuuti. ok si Matar Sène wax na fi ne bu góor gu mbug dee dafa am ñu xam ne si parti bi ñu doon celebrate amul benn ex-member of ci UDP ko xam ne kilifa UDP ku taxaw celebrate loolu fii ni nga wax mbiri président la ñuy wax président bu taxaw joxe kaddu bu di former ay ji gaañoo tam amul benn kilifa UDP bu taxaw celebrate loolu intoon kilifa UDP sax dëj bi ñu ngi fa woon dem jàll leen dëj bi ñu ngi fa woon kon supporter social media supporter lu si ëpp am na ko xam ne mu ngi am profile bu nga xam ne sa profile yi daa war a fa defee ka nekkul UDP am na ko xam ne mu ngi am groupe chat during the mayor elections bu nga xam ne noonu Matar Sène bii ñu ngi doon jàppale Bakary Badji am na ko xam ne supporter NPP la dëkk Fajikunda jël kaddu di laaka soose di saaga joolaa yi di ko use turu mayor benn soda mu dee ba arrest waa ji ñu xam ne moom supporter NPP la woon amoon na fi. kon nit mun naa mbuboo ne parti bi la bokk fekk bokk si parti bi because supporter si xamula fu gaay nekk am na ko xam ne mu ngi NPP waaye mu ngi mbuboo UDP la nekk mu ngi def xam ne àndul ak luwaayu parti bi as far as ne ko kilifa moo wax amul benn
doomi UDP bu taxaw si meeting pro UDP looy daa ba toog muy saagal Barrow ak keneen amut waaye gis nañ ko si meeting président Barrow mu toog kilifa NPP jël kàddu saagal looy daa ba ñu toog di ko tàccul loxo di ko tàccul di ko linga am na fi faate xejut fi so kon tey foofu laa bëgg mu understand so loo wax waaw soo ñu understand loolu soo kaddu yooyu tey su nekkee ne nit ay taxaw na ne mu ngi célébrer ne journaliste boobu nekk Star FM dafa dee am ñu ko célébrer loolu du kilifa parti bi kenn ku nekk mun nga am sa différence ak nit bon bii président la ñu wax président bu taxaw di wax ne du ma jógee fii fekk ci deewut dew ma si baameelam xool ne suul nañ ko ma gëm ne dee na sign naa contract président la ñu wax waxuñ individu ay supporters lan looy daa mus naa wax loolu bii su ne dem boobu bàyyi foofu daf ko wan ne ko ne di nga jooy ba lifin boobu ak bii du benn because dem boobu bàyyi foofu élection la dafa taxaw ñaan waa Bakau ne sigil leen ma daanu naa président élections daanu naa fi naka councilor daanu naa fi député bu leen nangu ma daanu mayor bu leen nangu Bakary Badji daanu fii mu jooy si loolu la ko wax ne ko di nga jooy ba loolu si normal nekkul ne énewu ko ne ko di nga dee mu ñu sa baameel xool ne suul neen la du benn boobu si contexte politique la ko doon waxee. ok so loo wax ci statement yi. so suñ ñëwee si affaire yi Alaaji Kurang mu ne Jammeh 400 compagnie Yahya Jammeh lañ jël. kan moo jaay kër Yahya Jammeh it was under the minister of justice kan la woon la ko member of UDP la woon Ba Tembe was yi mu Ba Tembe ñoo amoon loolu. member of lan la. Ba ne ko benn member Ba kenn mënu laa woon is member of UDP. kenn musu koo gis member of UDP. kenn musu koo gis rally UDP. so it's very simple kenn mënu la woon ne Ba Tembe taxaw na meeting UDP jël fa kaddu wax ne UDP member la nekk. waaye mos dafa nekk NPP. so kenn xamut. so lu laa wax ne gofe la ko jox liggéey boo dama naa ne loolu nguur la an kan mooy président bi 400 compagnie boobu kan la si war a xool account mooy is the président bi la war laaj naka nga jaayee kër boobu bu ko is the president of the country. bu ko Yahya Jammeh tey génn na fi tey lu ëppatee commission bi yëpp leen ko fa ne Yahya Jammeh la bu ko is the président moom moo war a xool la kii war naa Yahya Jammeh naka lañ ko jaay war naa ko mën a xam head of state because addu bi de su mu jógee moom la ñu bu ko moom moo wër réew mi jox leen ma réew mi naa ko yóbbu si yoon bu jub bon soo bëggee wane ne waaw UDP bokk na si government bi ba tey kan lañ war a xool account loolu su nekkee ne UDP ñoom lañ joxoon ñu jaay kër Yahya Jammeh kon président war naa taxaw léegi Barrow war naa taxaw ne kër yi nii ak nii lañ ko jaayee lu si woon Barrow la nekk because tey kenn laaj looy daabo koy laaj Barrow ngay laaj bu ko mooy pes mooy njiiti réew mi tey Yahya Jammeh lu xew lu bon yëpp ko fa ne ko Yahya Jammeh TRRC bi jaane commission bi lu xew ñu ko teg Yahya Jammeh waaye am na yeneen ministres yoo xam ne tëj nañu naate ne leen tëj leen. kan lañ si tëj Gambia. ci outside am na ko xam ne si ministres Yahya Jammeh la bokk. waaw ñooñu ministère lañ bokk waaye léegi. loolu ay moo doon xam ne dañ ko def ay question bi dañ ko def ñu jaar leen si yoon. bon lii dañ jël ay nit ministère lañ jël ministère bi moo establish commission bi ministre bi mooy Ba Tambe. wala gis nañ ñu baan TRRC pop from. so léegi ñu baan loolu léegi wa. I don't is the president. The coalition. President ba ko appoint. The president have the power to appoint ministers. Not about the foreign ministers because president moo am power appoint Dabo as foreign minister appoint Ba Tembe as minister of justice. Under which party? Which party was the president at that time? He was independent. He was independent. Independent. Why? He resigned from the UDP. Independent. He resigned from UDP. Independent. He was an independent. And he was not part from UDP. He was not part of UDP. No, he was the independent president. He resigned because of what? I don't know, but he resigned because he was the independent president. He resigned. Yes. He was no more a member of UDP. He resigned. Understand? He was a member of UDP. The coalition agreement said he should resign. So and then when we so the communal hold account to UDP because he resigned from the UDP, and he was an independent president. Despite mu nekk a member of UDP, but dafa resign from UDP. loolu kenn mënu ko génne because Barrow was resign from UDP. so tey suñu ñëwee si affaire yi Sidi Ndiaye. waaw gis nga Sidi Ndiaye Barrow kenn mënu ko defend si lii comme lu ko BOJANG waxee la kilifa bu wax soxlawuloo sa ndobo di ñëw dina wane nii la ko waxee nii la ko waxee nii la ko waxee loolu si xale lañ ko xamee ni xale bi sax fa dafa juum si waxam ba kilifa bu wax parce que fu mu ko waxee si sosé la ko ñëpp dégg mu leer nañ ngeen bëgg a ñëw ne nii la ko waxee xoolal benn parti over 5 nit ñoo génne leeral. ñu ne faa ñu xool tamit contexte bi. wala xoolal kii naka génne na ñaari yoon Ismaila génne na dem QTV bi mu wax mu génne press release Sekou Mbalo génna Demba Sabali génna
Souleymane naka Camara Souleymane Camara génn waaye Seydou Mballo moom def ne lesin laan waaw lesin la waaye dama laa war rek si lu leen nekka mooy wala président bu wax waaw comme kaddu gi moom nañ ko parce que maa ngi ci bëggoon a ñëw sax waaw loolu la mooy kenn nit mu wax président wax juróomi nit génne di ko leeral kii ne ñii ne nii kii ne lesin la ñu laan kii ne déedéet kii ne nii kii ne nii beneen nit juróomi nit di wax soo kon loolu moo laa wax ne président Barrow xam nga peut dafa am nu wax Gambien si dafa ne damaa jox Gambien si time limite décembre bi di ngeen dem référendum waaw dafa mel ne kon moom di génn na si mbiri time limite léegi lu mu góob mooy fekk daaboo deewut jotagul di waaw fekk daaboo deewut moom ba tey dafa nekk président ni Gambie kon jot time limite loolu moom dafay wax rek waaye du wax de loolu xëy na bi ko xamul daal dañuy waxtaan xam nga suma opinion laay wax nii bi ko moom dafa ne time limite la wax ne décembre di ngeen référendum loolu la wax si assemblée bi yéen a ko yaa ngi ko génne fii mooy décembre di ngeen référendum léegi yow nga taxaw nga ne fekk kii deewut yow doo gis toogu président bi bi ko time limite amul bi ko time limite amul xanaa time limite dafa am right now mu ne décembre di ngeen référendum loolu la Barrow yow tam ñu laa dégg loolu la Barrow wax loolu la Barrow wax mu ne décembre di ngeen sa toon mi ngay ñëw moom di ngeen time limite mu ne décembre di ngeen ko di ngeen référendum MC daf ma dee disappoint so yow yaa ma disappoint bu ko yor suñu isi topit yow suñu waxee nii yow nga wax affaire kan xam nga yow problème bu am yow problème bu am yow fii yow suñu waxee yow suñu doole suñu waxee yow nga isi léegi suñu la laajee question nga bëgg isi UDP lii dafa nekk Barrow yi nga Barrow lu war a understand mooy Barrow is a président président bu nga xam ne président ni Gambie yëpp la MC nga daaneel foofu su jëlee kaddu na wax kaddu nga xam ne dafa is unity dafa am fu réew mi tollu fu mu tollu mooy na wax ak Gambie si tolluwaayu réew mi réew mi nga xam ne amuloo ID card réew mi nga xam ne amuloo driving licence réew mi nga xam ne la ifin soo waree fay sa ndox amuloo nawet mun laa jox invoice fu nga ne fay sa ndox da nga am pour dem nawet ñu estimé loo war a fay si réew mu leen toll fu mu nekk nii loolu est-ce que président wax xale yaa ngi ni kuus baa ngi rey xale yi ok thank you by the way benn kii sax ministre of interior si janoom ak National Assembly ci adjournment debate bi wax la ne on the 7 and on the 12 August li nga xam ne mooy national identity card nañ ko startaat di print daal dina indi leeral tamit ci yooyu xëy na suñu waaj jeexal naa ci indi kii tuuti pour information la rek bu ma leen di jox Matar dama lay laaj wala da nga bëgg a am ma bàyyi ma continuer ok Garmi man I am very disappointed gis nga this opposition bi ñi nga xam ne am nañ opposition yu genuine waaye opposition yu mel ni UDP ñoom MC Cham ñii dañoo nekk di mislead askan bi waaye lu ñoo wax ko mu ci dara danaa la jox ñetti statement waaw bàyyi ma danaa jox ñetti statement from Dabo himself he is the leader of the party and the secretary general 3 statements yoo xam ne yëpp is threatening people bi ki nga xam ne mooy jarbaatam bi taxawee si plateforme mu wax bi moo wax nii d'abord dafa génn wax ni seen tiñaanoo yéen tiñaa ni mbeen tiñaa la mbeen tiñaa la soo ma mënee yaaxa pare pour yaaxa man pare parce que man jóg naa pare pour yaaxa la ana woon MC kooku mooy njëkkee wax kooku mooy njëkkee wax waaye come on kon jeex na let me land kooku mooy njëkkee wax let me land waaye foo ko sa si dajina bi non li nga bëgg a MC li nga bëgg a ma wax du ma ko wax man si anjira bi because bokkut maa yow xalaat amuloo jaay see ngeen withdraw statement ni Barrow yi moo gën a important waaw bàyyi ma laan léegi Barrow will never apologize to UDP and the party leader. Never on earth. It's not going to happen. Man xam naa ne ñu ko wëri arrogant. It's not happening. Wax naa ne ñu ko wëri arrogant. Du musa apologize. Dama ne ñu ko wëri arrogant du musa apologize. Wax naa loolu. Te wax naa ko gars yi ma ne ñu ko wëru den arrogant parce que bu doomi aadama yi soo ñu Barrow du apologize. Wax naa loolu. MC kenn solo loolu man du musa wax mu apologize. MC bi fair yow tamit. Bi first time mu ko def. MC bi fair to Matar parce que moom tamit bi mu doon wax mi ngi lay second statement bi mu taxawee di jàkkaarloo Dembo by force bi nga xam ne is a close friend of Dabo dañ bokk yëpp how many years moo nekk di chairman of UDP taxawee si plateforme lan la ko yéene sa giiru dund you will suffer until you die suffer loolu parce que di nga continuer di jooy di nga continuer di jooy ba balaa ngaa dee politique la dafa daanu léegi kooku lu mu war a wax war na koo wax MC Cham daf ñu bëggoon ne moom kooku du njiit kon kooku moom du njiit warta wax loolu nga taxaw si plateforme ne li ma nekk xeet bii moo tax ngeen bañ ma ba tey di same leader we are talking about ana woon ñoom léegi ñu passé loolu wax nañ fi statement boo xam ne président Barrow dañ ko saaga ba àgg si
yaayam bi ko jur ban réaction nga gis from the NPP ban réaction te amul benn leader in this country bu made mistake. Jammeh I supported 22 years yow Jammeh wax na musiba tànn BOJANG moom laa support. waaw ndax mistake yooyu du nekk expensive mistakes yoo xam ne. they are dama ne. mistake is always allowed. ok nit ki mun naa juum si kàddoom. but not always foog naa. yes not always. waaw. not always. dama just trying to explain. dama ne su ma doon président Adama Barrow. du ma doon mention sax Dabo wala di mention UDP. dama doon wax suma statement because I have lot to say te Gambian si waa West Coast wan nañ réew mi ne. président Barrow West Coast is powerful. The powerhouse is still controlled by NPP. and the that's the truth. Matar yow. mbooloo boobu noonu mbooloo bu génn. waaw West Coast bu yàggul ngeen dem élection bi. non let's just wait. ok su yoon jeexul waa suñu jeex. waaw ñoom dañ foog ne seen propaganda bi dañ foog ne work na. this media propaganda is not working. The Gambians are not listening to them. keroog bi ñu génnee West Coast moo trigger UDP seen dañ tiit tiitaange boobu moo leen dugal si statement bi de. xam nga président Barrow wax na lu bare waaye benn rek lañ pick rek def ko dataay nag te li gën a garaaw mooy from the first deputy party leader up to down ñëpp lañ forcé ñu wax mais yu chairman yëpp génn nañu wax ma ne seet suma waa ji gars yi sikkiñ lañ rek gestu moo leen yóbbuwaale dañ leen condition de gis naa Talib wax gis naa Landing wax gis naa Dabo wax gis naa Rohi wax Rohi moo njëkk a wax ma gis parti leader bi suuf ñëpp wax ne Rohi moom waxam bi nag moom I think Rohi is professional. dafa ooj président bi rek pour. is professional lady la. pour mu apologize. statement am bi daf ko frame in a very civilized and disciplinary way. kuy wax ak président noonu nga waxee moom waaye doo wax ak président ministre doom la. UDP tam dañ condemn rek si statement. not condemn statement yi ma jot laa wax officially from them. I have these audios is here. all those statements kenn du ko wax président. it's not respectful joxuñ ko teggin respectuñ ko joxuñ ko cër bi moom. dégg naa MC CHAM mu ne ko ne la SUNU Dabo da nga war a boycott all national events MC is talking of te muy wax mbiri Gambia ne moom bëgg na Gambia moom MC CHAM bi la mu ne parti leader bi na boycott all national events. waaw moom dinañ ko laaj lu tax mu wax loolu. Garmi Gambien si ñun we are here li nga dëkk bi dinaa ànd ak courant si lu bari xam nga man suma problème mooy man même su ma laalee soo ma laalee sax te nga wax liy dëgg dama seetee ànd back and from bi happen between UDP and NPP we have thousands of problems yu ñu waroon a discuss than this issue keroog bi NPP bi UDP defee press conference si li président bi waxoon ne yéenay réew mi yéena moom réew mi yéenay njiiti réew mi yéenay président bi lu ngeen di ragal ñoom ñu xëy génn tamit ma gis seen chairman bi ne waaw ñoom xam nga ñoom dañ doon xalaat pour et la président Barrow du dóore ñoom missile launchers lañ téye ma ne bi ma ñëwee fi dama la ne all those statements it shouldn't be because dafa taal réew mi te réewi Gambia ñun ñëpp a ko bokk UDP bi Yahya Jammeh make a statement we will make sure this country will going to be ungovernable. Where was MC CHAM and others? He's going to make the President Barrow's government ungovernable. ana woon ñoom that ungovernable moom ngeen di practice ba tey moo tax ngeen ne nguuri président Barrow du ñu am jàmm every day di ngeen create noise create problem but that's the truth. li ngeen di def nii mooy yéen instigate you people are trying to instigate violence trying to put fear in the Gambian people trying to make sure ne na nit ñi bañ président Barrow because génn ngeen si nguur gi dañ yëkkati seen loxo ngeen jël suuf sotti ko si biir Maro ma waxaat fi ne fifth legislative 33 seats ngeen am loi yi ngeen di waxtaanee yëpp amoon ngeen opportunity pour change ko where were they est-ce que lu tax ñuy waxtaanee mbiri term limit su fekkoon amoon nañ interest si Gambian si ñoom amoon nañ the majority at the National Assembly they could have changed the age limit they could have changed the li nga xam ne dañoo am term limit they could have done lot of things lu tax defuñ ko the entire machinery suite would go dem foreign service bi ñoo ko amee ñoo amee governors yi local government ñoo ko amee ñoo amee National Assembly ñoo amee ministres yi nga daaneel lu tax ñoom méguñu woon dis law si ñoo waxtaanee they bëgg a instigate lot of violence si ñun okay Matar ma daaneel fu Mr. Kurang waxee about the properties of the President Jammeh and the same government the same party bu MC bëgg a defend ñoom ñoo amee woon réew mi ma ne la ñoo doon gouverneur yi
ñoo doon foreign service bi ñoo doon national assembly ñoo doon council bi ñoo doon ministres yi they were the second in command of this country kon fu kër yooyu dugg ñoom lañ ko war a force laaj balaa ñu àgg si président that's the truth even if the president xam nañ ne président bi du dee make decision direct it comes from them kere bi tijja si kere moo génn wax moom as the vice president party leader moo génn ne ku dee mu ticci ëllëg nga ñàkk sa liggéey and we are calling a democratic government bi nga xam ne nit ñi mun a express seen right ma ne how many hate speech moo jóge from that party dama ne li ma dama ko confirm ne from their own group UDP group that they labeled UDP group that was the group fi ñu doon celebrate Sadio Barrow deyam Gorgui Mboup deyam Mamour Diop deyam Panderis naka la tudd America deyam foofu lañ ko doon celebrate MC cannot defend that thank you te ñoom su fekkoon ne parti bi has an executive ak kilifa yi bokkuñ fi yaa ngi jox MC enough time may ma tuuti non jox naa la enough time la bul compare tamit loolu bàyyi loolu man damay ma rek waaw waaye bàyyil ne da jox nga MC enough time ñoom askan bi ok boo time la Kurang dafa war a ñëw maa ngi war a ubbi line si ñu ngi war a wax beneen politique bi ñu nekk nag garmi Gambien si dañ need pour understand ko ok dama ne bi loolu xewee lu ñaaw lu bon loolu some of their militants do it lu tax amuñ official statement from the party ne condemning the act ñu nga xam ne these people are legends of this country liggéeyal réew mi lu rëy ñuy toog di celebration day has a party lu tax génnewuñ a press release ne condemning it because it's from their official party wallahi MP yéen a ko def kay boobu nekkuloo fa wallahi yaa ko gën a xam MP yéen a ko def léegi dama ne kii daf dee wax 69 dama ne léegi muy wax 69 nga gën a stable bu nga xam ne yéen yéen a ko def pare naa ak yow ma establish dégg naa dugal nga si affaire yi yow mayor am nga man nga daaneel tamit time bi dem si mbiri élection yi mayor bi xam nga MC Cham moom popularité am wala position am dafa foog ne time yi mayor élection MC taxaw na ñaata yoon élection ñu door ko how many times moom fan la am popularité lan la mën a compare man dugg naa house to house pour campagne MC so moom daf dee always indi the idea of mayoral election daf ko dee wax loolu is not a power pour yéen li tax ñu lose mayoral election bi GDC ñooy di deciding votes and li ñoo ooyee protest votes moo tax Bakary mu lost election ok dina ñëwaat ci yow dama léegi may ma daaneel fi ma jeexal si ma ne waaw réew mi benn secteur moomu ko benn tribe moomu ko benn parti moomu ko réew mi ñun ñu ma ko bokka gis nga lu rong da nga koo nangu ne rong na nga MC waaye doo mën a jàpp ganaar waxaale sa soxla bëgg a ñëw ñii politicalize ko ñii di xas président bi ñii di saaga président bi ñii di tànca président bi ñii di belittle président bi you expect people sitting down and looking at you hey ñun tam duñ ko accept the president is the head of state even if he make mistake soo nekkee nit ko xam ne respect the power and the seat da nga ko rectify professionally ok thank you damay jox Kurang su waxee ba pare ñu doog a ubbi line si ñu continuer waxtaan bi Mr Kurang waaye ngeen hold on balaa ngeen ubbi line si dama lay laaj ci statement bi NPP génne statement si nag bëri na gis nañ statement from information ministry gis nañ statement from NPP gis nañ tam bu njëkk a génne from Suleiman Camara presidential advisor bi wax na waaye ñoom ñëpp what they are trying to say is dañ misinterpret ki nga xam ne mooy président bi waaye président bi minute anytime wala pour xam ki nga xam ne mooy Ousainou Darboe yéene ko li nga xam ne mooy dee boo dafa doon respond te itam dafa am nu waxee boot ñu misinterpret so ndax loolu convince na la wala yow da nga jàpp ci nit ñi ne ñu jàpp ne président bi dafa war a rek apologize publicly and then we move on. dama gis ne there is ñoom ñëpp ñu ngi try to score political points ñoo xam ne ñu ngi defend président bi ñu ngi try to make political image right justify the gaslighting ñoo xam ne am na ñoo xam ne tam ci side UDP bi is almost the same ñun dañ bugg a Barrow bu mu jël taam dañ bugg a mu dem right te dañ foog ne daal su fekkee ne Gambian si dañoo bugg a indiwaat NPP government dafa nekk a big mistake economically waaye bugguñ tam nit ñi foog ne su Barrow demee right 2026 UDP ñëwaat right or something like UDP dafa nekk right a freedom for the country from hell to heaven no dañ dana wone ne UDP moo fi nekkoon coalition 2016
So 6 and 9 bi moy ne su fekkee ne jene nga fa Barrow def nga fa yi, you are not solving the problem. Why? Because MC wax na fi ne, you know, Barrow dafa resign 2017 from the UDP. Bum fa nekkoon more than 18 years. To justify that, lu Barrow def Barrow la, but not UDP, and to justify that 2026 people should vote in UDP because it was not UDP at all. That's gaslighting. Munge tal safara, right? Just for propaganda. Luta Barrow bu mo ñew fi mu ne muntuma la di bo dunta fa mol ma ñew suté. Ñina nekkon ci neeg bi. Who were those clapping? Na resigned but by that time. Who were those clapping? Bum demee to New York, mune ni fa fata imam kuno je, isn't it? But ni fa la korda janjanta, omu dingna furi yaldi. Who were the people he was addressing? Nyen la don address, abe jumal la address kang UDP. So okay, he resigned, but he was gaslighting with the UDP honeymoon, and he resigned. So now you want Gambians to forget that, oh, Barrow resigned, even though he did not resign. These are the statements nobody can forget. So we knew UDP was in charge. We knew that the UDP instituted by the power of the majority in the parliament, a constitutional review commission, instead of piece by piece review and change and amendment of the commission. We knew that the UDP was behind the Jammeh Commission, that they even have members in the Jammeh Commission. I was in the Jammeh Commission. I saw T-shirts during the mayoral election being distributed in the office. I resisted it. So I know what I'm talking about. And Gambians watching know what we're talking about. You were in the show. You were running the government. And you are still running 70% of the area councils. So you are a government in charge and you need to be put to task. Understand? So look at in the 400 compounds of Yahya Jammeh. Mange wonene before Jawara left, before Yahya Jammeh bala mo bay dekabi, amna ñu don wax ne dinañ ko investigate. Then they calm it down. Why investigate nañ ko? Why when we investigated him with revenge and take over his assets and share it among ourselves, and you said it was only Barrow. It was a system. System la one. That's why we say systems change. Because the financial systems bohamne fala Barrow weru. Barrow amuton party until 2019 that the NPP came. So there wasn't system, a party, a political system. Even Usainu said, amna ambassador's appointment yo hamne dinañ ko wara def by political considerations. We know that. Wahon na ko fi. It means that yes, appointing people as vice president, as an ambassador, as a minister was actually right. Yefi team la won. Lolo kendu ko muna deny because there are statements to justify it. Barrow we know, right? As Dr. Cisse say, was clueless. Understand? At that moment in time, who were the guiding lights of Barrow? Nyana ko don won yonbi. Where was the finance minister? The UDP finance minister. Bohamne more trained Barrow in UDP for 18 years, Amadou. And then he was his boss. He was controlling the money. So now we are asking about the assets of Jammeh. You are talking about Batambedu. Yeah, we know Batambedu was the justice minister. I don't know which party he belongs to. Right? But I knew that they were sharing positions based on parties. At that time, I was in UDP because there was no NPP. And he was not in DOI. So we know what happened. Don't erase history, MC. I am not supporting Barrow. I know that I'm not let me laugh. We have 7 political parties. Understand? Not only UDP was there in the coalition. Understand? And you are not helping the opposition. Barrow was a UDP. You are not helping the opposition. Barrow domi UDP la one. Dafa resign from the UDP. Yeah, resign just on paper. Resign just on paper la one, MC. Resign just on paper la one. Understand that? No, wait a minute. National Assembly moko sponsor. Council election moko sponsor. Mayor election moko sponsor. Yes. Ngene ko dafa resign. Dafa resign. Yes. Dafa resign. Ara kurang mu jaal. Sponsor don ñeneen. Lolu parti coalition bi la.
bu mu dee piko bi la joxul doy pour MC xam nañ luñ xam Barrow joxe na 200,000 for each one of the UDP MPs so that they can take DOI and other parties out of the system. Lolu it was level playing field lañ waxoon bu ñoo sign coalition bi. But the level playing field, who spoil it? ñoo spoil your level playing field bi. ñoom la kay. Understand nga? So more that people say kulukan sumuna. Why MC lu mo wax ni? They are used to it because Dabo bum gene mune right. Anybody who said 3 years I will sue you. UDP came back and said that was Dabo's statement, not UDP's statement. But the time they stayed. So now they are saying that was Barrow, not UDP. Now what we the Gambians are saying is that these two parties, Hamgen go just sample B. Where is Abdou Diouf's party or Senghor's party in Senegal? Wait a minute. Let me learn. All right. What I'm saying is that Gambians need to know. The solution be moy jere ñaari parti ana parti sample bi moy right Senegal woné nañ ñu sample ñaari parti yoyu suñ demone légui élection ñoo fa nekk Senegal because you are destroying the fum nekk ñaari parti yoyu suñ demone élection légui ñoo fa nekk Gambians bugatuñ 6 and 9 and you are helping the opposition because you're right now you're so effort you're da nga wara ñëw together ñu gis ne opposition bi nekk na benn opposition bi ñu nekk la léegi da ngeen di nekk together on something that is not right now lan yow nekk di opposition yow nekk di yow pour pour Guinness okay sorry MC and right now su ñu léegi with all the propaganda boy the 69 su ñu élection léegi with party boy support dafa nekk last du am dara. How do you know that? dañ dem léegi élection nga xool loolu laa wax nii MC may ko mu jaar MC no xoolal okay yéen wax ngeen fii ne yàlla nangu na ba pare Ousseynou dafa nekk président why is he not president what I'm telling you is xamuloo future bi yow xamuloo future bi you don't know understand MC may ko mu plan nag after what he wants me to say mooy campaign of the 2026 door na ba pare ñun ñëpp xam nañ ne door na ba pare Barrow commencé na ko even before moo dem Brikama UDP commencé nañ ko bu Dabo wax ne right either I die or I cannot physically contest I'm sick then I will not contest. And they asked, I'm not seeing you UDP. Even with that statement, they still want to be remove Dabo and B because they believe that maybe he will die or he will be infant or they don't believe the statement he said. So we know the politics. So I'm not in politics. So we know already. I'm not something for Dabo even within the party. Why mom lumbuga change more dialogue be? The dialogue be more in Senegal. Ana party Senghor be demna. Ana parti Abdou Diouf bi dem na ana parti Abdoulaye Wade dem na ana parti Macky Sall bi dem na new party moo fa nekk di rule Gambia what is happening in Senegal mun na happen in Gambia Gambians yaa ngi déglu tey ñu ngi gis party the UDP the PPP is gone the APRC has done their time the UDP and the coalition of NPP have done their time for the solution be 2026 mooy Gambians yi ñu xam ne all this talk distraction. They are not going to investigate Barrow. They will come for vendetta. What happened to the 400 compounds of Yahya Jammeh? And there are people in NPP and UDP who toxic. Investigate. The missing billions in the OIC is UDP and NPP. Right? The Jammeh assets is UDP and NPP. Okay. All the loans that I've taken, we know about it. But they don't want to tell us that this is a joint effort. Don't let MC Buga distract me. Okay, the dialogue is 2026. Gambia needs something new, not 6 and 9. All right. My news here, Abdoulaye. Sorry. My news here, Abdoulaye. Just around. Ubil my line. MC. Yéen ngi seetaan Eyeafrica TV suñu réew tey ñu ngi leen di fàttaliwaat loolu docteur Cissé moo waroon nekk suñu gan waaye daf ñu fail big time ñëwut so
MC ubbil ñu line si 2323 213 yéen ñuy déglu tamit mën ngeen ñoo jarafal maa ngi woo MC sax Adi Diassi laay wax léegi dama bëgg ñu ñëw ci last part bi xam naa gars yi dinañu jégal ci commissioner si last part bi di ngeen ci mos tuuti rek boot time bi ni muy demee moo tax boot monsieur Bojang li mu bëgg a laaj comme wax nañ fi kàddu yu njiit réew mi wax jur na coow léegi dañ war a ñëw tamit ci lan lañ war a def ngir mën a réew mi delluwaat nag ci dal ndax comme kàddu yi rëy na ñu bëri àdduneen ci da nga jàpp ne am na ñu koy woo ci ne li mu war a def rek ngir coow li fay mooy mu issue maybe statement wala mu génn televised statement mu apologize ne Gambien si kàddu yooyu mu yëkkati wala da nga jàpp ne statement yi ñu génne ni rek is enough. You know, solution bi is simple. This is my gis-gis. Barrow président Barrow nga baal ma Modou Dramé moom dafa yàgg si line bi Modou Dramé ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la fàttali ni docteur Cissé moo waroon nekk suñu gan waaye daf ñu féel nuyu nañ la Modou Dramé. allo asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam ministre Dramé noo def. waaw hello. waaw yow rek la ñuy déglu fi mu toll nii Dramé Kandji. Garmi ñu ngi laa nuyu bu baax. maa ngi lay fay jërëjëf Dramé. ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom nga dalal foofu tey. waaw ñu ngi lay déglu ñoom ñëpp. macha allah topic bi am na solo. jërëjëf. waaw Mamadou Baax yaay waaye. yaa nga wàññi volume télé bi tuuti rek déggante bi gën a neex. lu ma wax kii naka leen ko how to call it. ñoom. maam nguri président Adama Barrow léegi suñ dee wax affaire yi topic waruñ see boole sax ku nga xam ne nii mooy Yahya Jammeh parce que Yahya Jammeh joxuñ ko réew mi dañ ko jox président Adama Barrow kon léegi maam lépp lu nga xam ne ni yàqu na si réew mi rek kenn warta joxañ baaraam ku nga xam ne nii mooy Yahya Jammeh président Adama Barrow leen jox réew mi si yàqoo président Adama Barrow la ñoo joxañ baaraam tey Macky Sall tey fan la nekkoon ci parti Abdoulaye Wade bi la nekkoon waaye mboolem tëppit bu nga xam ne nii Sénégal def nañ ko doo dégg sax ñu fañ sax parti Abdoulaye Wade bi su nekkee nag président su nekkee lépp lu yàqu rek nguuri président Adama Barrow ñu ne Yahya Jammeh ba mu nekkee su nguur gi waaye léegi coalition bi ña fa nekkoon bëri ne nekkul Yahya Jammeh rek te Gambie moom mag Yahya Jammeh mag président Adama Barrow su nekk ne óoba yéeg bi dañ ko génnee ngir Yahya Jammeh léegi Amat Bah waroon naa kaas Muri Saay Khalifa Sall waroon naa kaas Henry Gomis ñoom waroon ñoo kaas parce que ñoom buñ gis Yahya Jammeh kese réew mi moom mag Yahya Jammeh mag président Adama Barrow mag Khalifa Sall. jërëjëf. waaye nag lépp lu yàqu si réew mi rek ñu ne Yahya Jammeh loolu kàddu googu man dama bëgguma sa réew mi di ko wax parce que Yahya Jammeh ko ñu président Adama Barrow réew mi kon tey président Adama Barrow bu mu seet ne diw sama nguur gi la doon liggéey diw sama nguur gi la doon liggéey su nekk jërëjëf Modou Dramé Ibo Town mu ngi doon yëkkati waaw xaaral rek léegi time amagul léegi may ko rek waaw time waaw time amul bàyyi Matar mu dem rek moo leen yóbbu UDP ok time amul acca continuer la comme man li ma gëm mooy in the first place lu baawut demba baawut tey du mun a baax mistakes amoon nañ and I call those mistakes as political sins gis nga man dama dem moytu si leena tudde nañ Yahya Jammeh fii ak lii ne man te mënoon naa jël political line si argument bi non waaye ñun ñu ngi nekk fii pour dëkk bi not for party lu bari la Yahya Jammeh def lu bon waaye lu bari la def lu baax man ma foog ne Barrow li mu war a focus léegi mooy yóbbu dëkk bi comme kii lu mu waaye dëkk bi Barrow lañ ko jox ñun yëpp taxe Barrow lañ ko dee fay pour ñu jox ko moom mun a liggéey réew mi mu too kon mu bàyyi nii def ñu ne dañoo def nii ne non na liggéey réew mi loolu mooy solution bi mu bàyyi di tooñ bi ko lii tooñ la ku la owut loo koy ooyee ba di ko wis lu nga xam ne li fi jarut ko may ko mu jeex rek
No, Arama jël Kémo Jaité Arama jël anoro Mr Jaité ñu ngi lay nuyu di la dalal ci sunu réew. Hello. Allo. Yes, Mr Jaité ñu ngi lay siyaare. Waaw maa ngi leen di ziyaare wax di leen fay. Jaajëf ñu ngi lay dalal ci programme bi. Waaw dama bëgg a join ci programme bi. Aïcha yow rek la ñu déglu. Ok man li ma bëggoon a contribute mooy. Comme ki jógee wax foofu right now. turi Kusanta Dramé. Ok Modou Dramé sorry. Waaw ñun liñ bëgg a mooy when we sit into panels su toogee ci panels di discuss about the country. loo xam ne lu baax la. dañ ko dee jëmale ci Adama Barrow. waaye anything loo xam ne lu bon la. dañ ko dee jëmale ci Ousainou Darboe. te Ousainou Darboe mu ngi woon ci waaye léegi nekkatut fa. so te Ousainou Darboe kàddoom nekkatul ci parlement bi. so ñun dañ gëm ne loo xam ne anything loo xam ne lu dëkk bi loolu lam soxla. Barrow moo ñu ci war a taxaw. waaye nit ñi dañ dee am big hatred ci pour paa bi ba nga xam ne anything loo xam ne lu bon la rek paa bi lañ ko dee jëmale loolu is not something that is fair. jërëjëf. ba pare man li ma gis ci panel ci fii nii guys they are going out of topic. That Ibrahima Kurang is going out of topic. Because yow liñ la laaj yow am sa tontu loolu yow yaa ngi dem into something different ba yaa ngi dem di quote from Sénégal di wax yoo xam ne xam nga depuis Tami Diané commission liñ la wax fii nii loolu nga war a tontu parce que ñu tam ñu ngi dëddu te dañ bëgg a xam li dem ci biir réew mi so su ngeen di wax dara da ngeen ñoo wax loo xam ne daf ñoo jàngal mu tic ñu because we also want to know something that is going on in the country waaye su ngeen laajee nga dem loolu is not correct. Tabe nit ñi dañ leen lose appetite pour programme bi and secondly nobody give a chance to each other loolu tamit daf dee bugg a yàq programme bi tuuti. jërëjëf. Dinaa fi nekk mbetar la janne foye faa ngee nem fu ni faata ngee la baadeo attend nga naa resign. How can we analyze that for 2 hours? That statement. Lu ñoo wax si 2 hours on that minor statement. mi ngi ku nekk nga jeexal ma ñëw si yow Matar waaw. The reality is this. Wow. Focus moo war a am. Okay. ñu yóbbu dëkk bi. boo buggee ñàkk a dem dëkk. don't dwell more on the past. Okay. Because lu xew na. ba léegi yow yaa ngi Yahya Jammeh for example Yahya Jammeh loolu du mën a yóbbu Gambia. nañu wax lu fa nekk comme ñi ñu nekk di wax man loolu laay loolu suma ñaan moo tax Barrow tamit mu fàtte yeneen yi mu concentré dëkk bi ñu mun a dem. taxawale for exemple pour ñu jox contexte ku def coup d'état Burkina Faso xoolal nu mu nekk di def young boy amul international support sax waaye loolu nu mu nekk soo dëkk as a président da nga am lu bëri li nga war a def. soo concentré ta Barrow na please na concentré. Matar bi 3 minutes la. Because lu mu bëgg mooy wax nañ fi lan nga foog mooy solution bi ndax da nga jàpp ne président bi dafa war a génn mu apologize ci lu mu wax wala itam statement yi génn di justify wala di indi clarification ci statement Barrow bi is enough. waaw man li ma dee dégg nit di dee président bi dafa war a apologize to Gambia. waaye yow lan nga foog mooy solution. président Barrow tooñut Gambian si. ok non waaye. benn individual la tooñ. fekkee ne gars yi dañ gëm ne tooñ la waaye mooy président u Gambia bi soo kàddu yu mu yëkk ni du ko apologize. ok there are a lot of statements that come from them to apologize wuñ. ñu bari lañ traumatise ma ne gis nañ fii booy full manifesto nga ne da ngaa prosecute Jammeh and his enablers if you take over this country that party boo xam ne ñëwagut si réew bi koo xam ne nguuram jeex na ba léegi ñu ngi si over 6 years nga ne soo jëlee réew mi da ngaa dem toppiwaat kooku ñooñu bëgg nañ ñu heal up ñooñu bëgg nañ ñu come together bëgg nañ Gambia bu bees nga ñëwaat léegi méga statement ne ki fi toog nii nga ne su jógee sax di nga ko toppa kër bi moom dinaa ko nangu. ok de same person boobu moo la jox ñetti kër ba si ñeenti kër. arama jël Baboucar Mendy. yow ak sa njaboot. hello Baboucar Mendy. Baboucar. waaw. yes noo def. jaamaay. waaw jaajëf da nga bëgg a bokk si programme bi. waaw dama bëgg a contribuer ci programme bi. Aïcha yow rek la ñuy déglu. di rafetlu seen analyse rek taxaw suma docteur Mamadi Kurang li ma wax yëpp lu leer la. and then gis nga political atmosphere bu nekk di doog Gambia right now it is not helping because ñu am nañ burning issues yi nga xam ne ni government bi suñ taxatuma président bi su taxawee in a political campaign in a political rally whatsoever war na ko mën a address dara than the statement mu use against the president the opposition leader
You know, when everybody is coming out to condemn that statement, which is fine. Every person in Gambia would condemn that statement. While the Gambians is a general for condemn because this now people like MC Sam did the same thing. That's general for condemn. It can render this country ungovernable. And then each and every political party member, most of them, NPP, UDP, no, this brouhaha because they are 6 and 9. And CHAM, GDC, NPP, generally one of the most, uncalled for words, from Kendall to Adama, so you know them they was leading. So today we should make a compressor in the one leading. Okay, fine. President Select one number again, apologize. Let me make some media like UDP, let me apologize for that statement. They can render this country ungovernable. We have to let me go hunt a digger because this is Gambia and then you have M. You know, so there are the political parties parties when you build. I'm going to work at India. So anyway, you know, small contribution. jaajëf Baboucar Mendy waaw daanaka we will make this country ungovernable boobu xanaa léegi su fekkee ne loolu ñun dañ ko firim léegi ñun NPP kon lépp lu xew si government bi kooku la bu coup d'état amee kooku la bu lii amee kooku la bu destabilise amee kooku la ñun noonu lañ ko war a xalaatee ñoom nu ñoo xalaatee ñun noonu lañ war a xalaatee I will make this country ungovernable mooy réew mu amul benn buur amul président sëñ bi lii yëpp am na fi li ñu wax mooy ñun lu ñu wax mooy man li ma advise président Barrow mi nga xam ne am supporting the agenda of the government man li ma ko wax mooy next time sooy wax président Barrow bul tudda tur bul may ñi unnecessary base parce que ñoom dañ leen fàtte ba pare ma ne parti UDP si boppam ñetti kam moo fa nekka ñoom xam nañ li ma wax MC mi ma toog ne xam na li ma wax ñu ngi pare pour coup d'état Lawyer Darboe place bi mu toog pare nañ pour coup d'état ko parce que gis nañ ki nga xam ne rek mooy the mayor of Banjul mu taxaw fi wax ne moom ki ko yóbbu UDP mu ne dafa bëgg a coup d'état Lawyer Darboe yow kon Darboe prominence am in politique ak naka la tuddati jëmmam si politique dafa mel ni ñoom parti bi mu nekk sax ñu ngi ko pare yi pousse génne ko fa waxuma la keneen président Barrow bul ko jox unnecessary base bul wax ak moom di ko tudda waxal ak Gambien si comme lu Kurang wax Bojang sa wax na si am nañ lot of issues yoo war a discuss Birkama mu ngi float KMC float ñun suñ mayor ak suñ chairman amaluñ ñu njëriñ nguna ganaar sa sampaluñ ko Gambien si some of them ñoo bëgg a laaj réew mi waxal si loolu marché yi ñu ngi am ay sax ñu ngi am ay mbalit yaa ngi gis nit ñaa ngi jooy korstoroor yoon mbalit lu wër marché bi yëpp yoon amu fa gaa yaa ngi ñu ngi naka la jaaykat yi ñu ngi complet ñu ne mënuñoo am benn customer bu ñëw si ñoom di ndox Matar damaa jël Aliou Diallo su ma ñëwee dem si Kurang Street hello Aliou Diallo waaw jeex na Matar hello Aliou ñu jël ñu respect koola bi am na ku ñu nekk di ko hello Aliou jël naa ko moom tamit na wax hello noo def Aliou nakom MC noppil nag yow tamit nga may ñu déglu koola bi Aliou Diallo noo def mu ngi collé ba bourse bi da nga bëgg a bokk ci programme Aliou allo MC Cham Matar Sen please doo leen ñu may ñu déglu koola bi tamit at least kii mi ngi use crédit di call hello Aliou allo waaw gis nga de MC Cham ak Matar ñoo la mayu de hello waaw maa laa dégg Aliou noo def jàmm ga na nga def sant bu baax rek sa crédit bi waxal MC mu fay la ko ak Matar dama bëgg a bokk ci programme bi you are welcome acha programme bi daf di joxe idea bu baax su fekkee ne doxal nañ ko naka lañ ko war a doxalee jërëjëf waaye MC Cham su dee MC Cham man bokkuma benn parti waxuma pour yàqa ko waxuma waaye nag defe na li doxeetul ba ci Kurang lu dee wax dañ ko dee war a bàyyi ñu dellu ko bu baax a baax su ko dee wax def dee suli lu bari a bari ci xam ne lu ma dee wax façon yooyu lañ bugg a déglu waaye weerante bale amul njëriñ dañ dem war a joxante time lii dañ ko fa indi pour ñu déglu am ci idea xam ci lu ñu amuloon waaye weerante rek mu ngi mel ni banta ba amul njëriñ dañ war a dégluwante
moom moo tax ñu ne déglu su noonu mën nañ suun fu nekk waaye dégluwante bi am na ci njëriñ bu baax a baax a baax ñu ñaan fu nekk sa temps bi jotee keneen ñu déglu la soo ci nga wax ba sa temps bi jot keneen ci wax mooy ñu xam kenn ku nekk ñu assist la yow ban façon nga fa nga fekkee soo waxee dañoo xam fa nga fekkee so waaye fekkee bi amul fi njëriñ lu fi am njëriñ de mooy waxal Gambien si lu ne njëriñ thank you very much jaajëf Aliou Kurang balaa may ñëw si MC non léegi jeexal nga Kurang ñëwal yeah I mean maa ngi because lu ma waxoon moom laa mun a summarize ne Gambia needut distraction bi fu mu nekk nii yëfi dunda moo ñu gën a am solo yëfi saaku maalo yëfi cash power yëfi rent they are the critical factors. People are dying of hunger. So su ma ñëwee fii bugg a extend dialogue bi nga ma wax ne just stay at the graveyard. I'm not a graveyard politician. You understand? I'm not a witchcraft politician. If I'm a Muslim, I believe in qadar. I believe naa ne lu yàlla dogal mooy am. Su àdduna Gambia bi yëpp taxawee ne Alaaji dafa dee yàlla mu ne du dee kenn mënu ci dara. Sakatuma président bi rek. So what I'm trying to say is that political dialogue bi lum soxla fu mu nekk nii mooy ñun suñ life and death bi ne constitution bi mu ngi hang third republic bi munta ñëw tey opposition bi ak naka government bi ñoo ko amee war na ñoo toog waxtaan wax Gambian si ne every day day by day lan moo nekk di ñu hold from this thing what is the compromise bu ñu mun a am pour ñu mun a am a new constitution ne ñu ngi face economic problems yoo xam ne soo ko bëggee wax duñ nangu nga wax ñu ne la yaa ngi bring out of the topic how can you talk about the future without talking about history without talking about economic history political history of the country so bëggee wax ñu ne la yow doo opposition because yaa ngi criticize opposition yow yaa ngi receive $1 billion of NAMO from the local government every year potentially nga ne duma ko question su ma ko questionné nga ne ma you are an opposition ban opposition moo dee jël NAMO from marché ban opposition ci àdduna bi mooy dem ci marché bi jël jigéen yu nga xam ne ñu ngi am seen paan si ndox bi nga ne yow opposition may ma jël suñu last caller ma ñëw after ñu rapport haram eka Fatou Kani mu ngi ko last caller Fatou Kani yes hello Fatou nakam waaw na ngeen def ñu ngi cool yow yaa ngi cool waaw maa ngi fan bu baax jaajëf aja yow la ñu déglu seen plateforme mu ngi interesting trop jërëjëf Fatou Kani waaw gars yi ñu nekk ci plateforme bi dañ war a xalaat ne ñun Gambia joxuñu ko Lawyer Darboe de Barrow lañ ko jox te luñ ko jox mooy ne pour mu liggéey suñu réew ñu taluñu ay wax yi Ousainou Darboe kii dugg na fii kii dugg na fale loolu intéressé ñu lu ñu intéressé mooy ne Barrow na liggéey lopitaan yi amul garab yoon yi lu mu wax mu ngi liggéey yoon yi sax ñoo ko rekut sax jigéen ñi ñuy jaay si marché bi ñu ñëw jaay normal di jante wuñ loolu gaa ñi nekk di taxaw fii di xëccante every time loolu amul njëriñ lu am njëriñ mooy ne te waa doomi réew mi seen soxla loolu la war a gis bara anything xëccu wante amul njëriñ ku nekk sa benn karta nga am ko pare duga saani koo bugga mu jeex jërëjëf Fatou yéen mi nekk si place la xalaat leen ne mi nekk si gannaaw xalaat leen ñu baax a baax de ak ku nekk soo dee sa baamel bi yow kenn ak yàlla yaa fay jërëjëf Fatou Kani ñu xalaat loolu bu baax a baax jërëjëf Fatou ku nekk sa diggante ak yàlla war naa moytu de jërëjëf Fatou Kani mi ngoog Kurang non dañoo ñëw rapport non maa ko mu jeexal rek ñu rapport parce que time dafa jeex di nga ñëw dama leen jox yéen ñëpp ku nekk 1 minute pour ñu rapport non di nga ñëwaat si moom baal rek ma ko mama waaw naka waxi Barrow waxi Ousainou loolu ngeen ñu ooyee fii tey understand nga waaye man may ngay wax ne wax boobu nekkul wax boo xam ne moom la Gambien si soxla fu mu nekk nii lu Gambien si soxla fu mu nekk nii mooy lan mooy solution to what the country is facing right now economic problem bu ñoo face legal stagnation bu ñoo face lack of constitutional reform bu ñoo face the falling dalasi bu ñoo face moo ñu fi teg ñu ngi joxe di historical background of lan moo ñu indi tey fii
to this graveyard politics. ñu ngi wone tam fu ñoo dem what should we do lan lañ war a def because mooy wax ji baro moom sànni nañ ko karta gars yi sànni nañ ko karta ba pare 400,000 votes in 2021 so luñ mun a wax léegi ndax war nañ ko sànnil karta 2026 man ma ne no da war naa taxaw for the third term man ma ne no so we can only talk about the past the present and the future lan moo nekk di war ñëw su ñoo ñëw lan la Gambians yi war a bàyyee xel man maa ngi wax ne Gambians yi buñ bàyyee xel si gaslighting of the NPP and Barrow and the UDP because daf ñoo indiwaat fii waxoon nañ fi ne Yahya Jammeh fema ferending naata rek a beteata moo tax ñu indi real estate tycoon ñu ne Barrow real estate tycoon na replace Yahya Jammeh anything is good no we don't want to go back to 2026 the politics of anything is good the solution is to bring in a new alternative and that is not 6 and 9 Thank you so much. Lolu kuko buguda dega yangi am political you have putting on your political cap but what we want to say is what should we do in 2026 ci lan lañ nekk problème buñ nekk bobu wax nañ ko ba pare ñu ngi am problem of central government and problem of local government mismanagement since 2017 time bi dafa jeex tak MC dama la jox 1 minute question bi yow nga jox gaay non ma boy lu mu ta nekk yow ñu lu gaay wax waaw ok wa ñëwal wax ñëwal rek MC tay tamit nag nekkuloon di déglu kenn dañu war di dégluwaat tey moom te bokk nga si ñu doon yaaxa programme bi ok yéen ñëpp pour yéen ñëpp laa wax indi su ko Matar defee dama ko wax Matar soo ko defee dama la ko wax just ko ñu tey moom Bojang moo kii ok Matar wax na fi ne lu ragalloo waa UDP mooy mbooloo bu génn keroog in West Coast mbooloo moo génnoon si jamono chairmanship election bi ñaari woot la gaay mën a win si election si council bi benn député la gaay mën a win in the entire West Coast Matar may ko non ñaari woot la gaay win Matar may ko time bi we are running out of time time dafa jeex la wax MC wax rek nga bàyyi Matar bàyyi ko mu continuer tamit we are running out of time mbooloo bu génn keroog West Coast moo ragalloo UDP understand nga moo ragalloo UDP foofu lañ ko dóor ñu am olli ñaari woot the entire ruling party am olli ñaari woot statistiques yi moom loolu understand nga so lu ma fa nekk luy ñëw ëllëg xamuñ ko ku wax na ko fii ne luy ñëw ëllëg xamuñ ko war raay naa lu xew léegi loolu laa ko bëgg ñu understand so understand nga su waxee ne marché yaa ngi tilim du marché KMC benn marché KMC tilimut benn marché KMC amul saab amul dara lu fa nekk float bank all over borom bitigi Matar may ko tamit Matar may ko di nga ñëw it's okay KMC marché yaa ngi set doomi KMC yi tey liggéey bu am KMC moo la tey ñoom bu gaay campagne ñu propaganda tuumaal wax lu nekk ci KMC waa KMC dóor leen dóor yi métti leen dóor ba Matar dafa daw dem Europe ñëpp di ut Matar fu mën a nekk pare mu ngee wax ne man am very proud ne taxaw naa el sama daanu pare proud naa si loolu daanu xam ne dama séga dama siki bi ko taxaw naa am vote si nga xam ne musuma la douze deposit kon loolu suma proud la try naa def naa effort taxaw naa elections and dama proud ne taxaw naa elections ma daanu kontaan naa si loolu taxaw ma am 1 vote or 10 votes dama taxaw am ay thousands of votes Matar bi bokkoon nañu ma doon campagne so man proud naa ne man dem naa elections so loolu man si man dama si proud gërëm si waa Diouf constituency si benn carte sa dama sànni Matar bokkoon na si ñu la doon ma taxaw sama bokkoon suma moom campagne so kon tey dama bëgg mu understand loolu soo tey soo ma lu ma understand mooy man kenn naxul ma man kenn du ma nax man su ma nekk dafa lu lekk dafa leer understand nga soo moom tey su nekkee ne man kenn naxul ma su man su ma resign loolu dafa based on kilifa yi ñu ngi fa ba léegi so understand nga so the way forward and focus bu gaa yi war a wax mooy président Barrow dañ ko war a bàyyi ne gis nga campé ak vous du yóbbu réew toog am ku dégg audio seen ko audio ne ko waa kii wax na audio bi nii kii wax na léegi du yóbbu réew politics so moo ko wax bi ka mu ne audio leen ko seen Nigeria mu déglu audio ñu ko déglu MC léegi xam nga wax nga dama bëggoon comme ñu tëj ku nekk dama la bëgg a laaj 1 minute benn question laa am pour yéen ñëpp est-ce que duñ bàyyi léegi fooguloo ne opposition beeg ñu nekk si ruling party bi duñ bàyyi personal attack tu ñëw ñu debate ci ideas and lan mooy yóbbu réew mi ci kanam just 1 minute waaw personal attack waaw ruling party mooy kon pour ñëpp laa wax man opposition bi ngay hold account to the government loolu mooy liggéey opposition non personal attack laa personal attack laa wax mooy hold attack de Barrow mooy personal attack président Barrow ok ak dem parce que opposition bi ñoom lu ay mooy courant ko wax fii ne soxla woon affaire yi suuf am important opposition war nañu mën a hold account to the mbiri suuf nu ngay di seetlee suuf yi réew mi
loolu kon opposition bi nekkul di defante Barrow mooy def loolu opposition ak NPP. thank you. bu nga xamee tey moom loolu opposition moo ko war a def. all right Mr Bojang time dafa jeex tag. lu ñoo def mooy dafa jeex tag yaa. waaw let's make sure comme ni nga ko waxee. yeah. Debate on political, on idea, on agenda, on policy, on reform pour dëkk bi mën a dem. ñu bàyyi personal attack ak political propaganda. maa ngi ñaan tamit suma panélistes yi. yes my brothers. waaw nii ñooñu déglu. ñun yëpp am nañ political party. yes waaye suñu laalee suñu political party. if we cannot defend let's just remain silent. but su ne loo bëgg a rek lu ñu laal UDP nga bëgg a defend lu ñu laal MP nga bëgg a defend programme bi. because su dul loolu su yàggee pour ko defend parti rek. mun naa ko de. no I don't bring you people as. mun naa ko de militants sax. tey yaa for Gambia. man moo tax soo waxee affaire APRC sax du ma dee bëgg a lifin parce que xam naa ne. nekkuma fi pour APRC suñ bëggee. seen media whatever. ngeen invite ko. yes waaw but if you ask opinion about it I can say. waaye ñun moytu si loolu noonu. thank you so much Matar 1 minute rek nga am time bi moo jeex tag nag. laajte ma rek ni nga laajtee ñëpp rek. waaw li ma la laaj mooy ndax duñ bàyyi li nga xam ne mooy personal attacks yi mooy ñëpp nag moo xam ñu nekk ci government bi ak ci opposition bi ñu jublu li nga xam ne mooy di way forward di debate ci political ideas ak yeneen yi nga xam ne moo mën a yóbbu réew mi. gar mi soo ma joxoon opportunity ma wax la ne lu ëpp 10 of them ñoom seen ndomba tànk yi government ni président Adama Barrow moo leen jox kër yu njëkk. non man damaa ñëw laaj 1 minute rek la mais ma rek suma 1 minute bi dama laa wax na la ne non bay ma solution bi pour ñu am ko ñoom solution bi pour ñu am ko du ñoom oote du ñoom lu ñoo def oote press conference ne dañoo xam nga ñoom lu ñoo def nii lan la pour seek government bi déstabilise lañ distract leen si loolu rek lañ nekk te loolu mooy provocation loolu moo nekk di push everything. leneen li ma advice mooy waa NPP laa ko advice wherever the president is sitting su ngeen waree wax bu leen jël almet jël ñax bi jël essence sotti ko ba pare jël almet bi jox ko président Barrow soo leen ko waxee mu taal dafa taal de statement bi président Barrow wax in naka la tuddati in Brikama lu ko trigger loolu moo tax ma leen ko lu ko trigger then push ko into that discussion because so many people wax nañ wax boobu noonu moo trigger président Barrow moom parce que dañ jël ñax bu wow jël essence jël ma jox ko mu taal mu lakk daay fi ma daanalee mooy NPP focus leen ngeen xam ne réew mi yéen a ko jiite bu leen dinañ leen am ngeen xuri gannaaw foog ñu nguróoti leen waaye yu yàq seen ministre yi yàq seen ni fi ñu def ko te ñu ngi fi am léegi local government ak national ak nañ fi am yéen ñu kool yéen a ngi wax ne joxuñ daabu nguur gi local government is handled by the UDP KMC Banjul West Coast ak LRR ñoom ñëpp UDP ñu ko amee lan la ñu defal chairman ni ñu fi am ak maire yi nguur a ganaar sa sampal ñu ko marché yëpp a ngi tëlim ay sax moo fa nekka te ñu ngi collect ay billions of dollars. dañ ko opposition. ñooñu they are ruling government ñoom tam. Mr Kurang just 1 minute ndax duñ avoid li nga xam ne mooy personal attacks yi. bu fekkee bëgg nañ comme ñu jëm si kanam di wax debate on ideas and then di indi loo xam ne moo yóbbu réew mi ci kanam li nga xam ne moom la askan bi bëgg so man agree now with Bojang. bu mu waxee ne. Everybody su fekkee ne ku nekk yaa ngi bëgg a defend anything against your party kon duñ mun a analyser right comme tooga la rek ñu ngi tooga domona foog ñu def fa jaboo tuloo kaanoo pobaro and everything waaye nga ne ma def toogal domona tia de ko dorong ko bëgg a domona su fekkee ne ku nekk yaa ngi bëgg a defend your party just your party obviously di nga am problem whether you are a listener or a contributor waaw ñun moom right what we are saying is that the country is what we are loyal to right I'm loyal to the country first if there is anything else before the country it will be my religion right so fu mu nekk nii su ñoo analyser we will go to the facts kum laal moom soosala sola
right? Yes, kum laal, right? Ku ñemeñ akara. Buga akara daga ñemeñ kané. Thank you so much. So lolu moy analyser. Thank you so much. You can analyze politics and it encompasses everything. Thank you. Ñu mëna ñëw fi wax waxi demba rek, we're not talking about 2017. Thank you so much. Because 2017 problem bi ci mom lañ nekk ba tay. Thank you so much. We have to get out of that and solution be to get out of that solution more to get rid of 6 and 9. Thank you so much. Thank you so much MC Cham Junior. Thank you so much Kurang. Thank you so much Abdoulaye Bojang. Thank you so much Mamadi Kurang. Di leen gërëm bu baax a baax di leen ko waxaat rek suñ panélistes yi man indi awma panéliste Matar indiwuma ko fi pour NPP dama ko fi indi dafa bokk ci programme bi as panéliste muy analyse indiwuma fi MC Cham as UDP moom tamit daf fi nekk di analyse indiwuma fi Abdoulaye Cham as APRC indiwuma fi Abdoulaye Bojang sorry indiwuma fi tamit Mamadi Kurang as PDOIS ñoom ay panélistes lañ nga xam ne fii lañ bokka sometimes nag ñoo dee tax yi sama yenn guest yi duñ dee ñëw docteur Cissé tey féel nañu ñëwut I don't know nag lu tax ñëwut waxun ma waaye sometimes na dañ dee ragal ñëw fees sama brief panéliste muy MC Cham Matar Sène Abdoulaye Bojang and then Mamadi Kurang jërë ngeen jëf yéen koola si tamit jërë ngeen jëf yéen ñu bëggoon a dugg mën leen dugg ñu ngi jégalu dañ yéex a ubbi line si ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax si loolu kontaan si yéen bu baax di suñ caméraman bi Omar suñ chief technical bi di ki nga xam ne mooy Manga maa ngi koy gërëm bu baax a baax si liggéey bu rafet bi ak Bousséri Kanté waaye nag jigéen ju man góor du ma ko fàtte Khady Diassi moom nga xam ne always behind the scene di moom ngeen di gis ci ginnaaw muy liggéey bu am solo di leen gërëm yéen ñëpp bu baax a baax di leen gërëm bu baax di leen wax ni ñu ngi leen di dig daje ci àllarba bële di ñëw bu ci yàlla àndee waaye nag di ngeen am fi ak artistes yi léegi tey mu ñëw seen ginnaaw ci programme bu neex a neex boo xam ne mi ngi leen koy tegal maa ngi koy jégalu nag bu baax sometimes dama dee jël mu ma dee attaque si suuf waaye du ma def dara moom sama xarit la jaa ngeen jëf docteur Cissé moo ne waroon a nekk suñu gam moo ñu féel nag soo bëgguma non dama bëgg a dañ leen promission ne dafaa ñëwut moo ñu promission dafaa ñëw so I want to make it clear non boo daf ma waxoon dafaa ñëw te ñëwut